law, KCL, KVL, nodal analysis, mesh analysis. మా ఎక్కువ వస్తుంది ఏంటి? ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే, నోడల్ అనాలిసిస్, మెష్ అనాలిసిస్, నెక్స్ట్ సూపర్ నోడ్, సూపర్ మెష్, సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, సోర్సెస్, ఓకే, స్టార్ టు డెల్టా, డెల్టా టు స్టార్, వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్, energy calculations in inductor, capacitor. Okay, we'll see all those things, types of elements, linear, non-linear, time varying, time invariant, unilateral, bilateral. Okay, so and so we'll see everything under basics. Okay, right. And coming to theorems, we have different types of theorems like superposition theorem, Thevenin's theorem, Norton's theorem, maximum power transfer theorem, Milliman's, Telegans. Okay, many things, compensation theorem, like we'll see all those things here. Okay, under AC analysis we are going to see phasors, phasor diagrams, problems on them. Next, resonance, two-port networks, coupled circuits, we will see all those things. Next, transients broadly categorized as AC transients, DC transients. Again DC, basically for exam they will give DC transients. For DC, okay, I categorized into different cases, category 1, category 2, so and so, we will see everything. Some other miscellaneous circuits I will tell you at the end. Okay, right. And coming to me, my name is Dr. Suresh Kumar. I did my MTech from NIT Calicut, and I was All India 341st ranker 2005. Okay, my best rank every year I am also appearing for GATE. My best rank is 41. Okay, this year also I am a competitor along with you. Okay, next AP Transco 18th ranker, Genco 96th ranker. Selected in JTO 2005, so and so. And this subject, network theory, I taught up to 546 times. This is my 547th batch. Okay, I taught throughout India, right? We'll see one by one. Okay, I am playing with my experience right now. Okay, clear? Right, and coming to reference textbooks here, many most important thing. Okay. You follow some 4 or 5 textbooks I will give you. Okay, fundamentals in electric circuits. Fundamentals in electric circuits. Okay, by Alexander Sadiko. Engineering circuit analysis. By GATE and ESE. GATE and ESE. Okay. Next, network analysis. This very good book here, N.C. Jagan. He is a Osmania University professor. Okay. In one of the GATE, entire questions came from this textbook. Okay, right. Similarly, a network analysis by Van Valkenburg. Okay, these are the textbooks. If you want to refer, you can refer any of the textbook. First book is the best book. Okay, first best book. If you want to refer transients, you can refer this in GATE and ESE. Okay, and numericals, if you want more numericals, you can follow N.C. Jagan. And another textbooks are there. Sham series, you heard of Sham series? For every subject there is a Sham series. Okay, electric circuits by Sham series you can refer. And very, very important thing. Okay, how you will prepare for your exams here, university exams? How you will prepare for your university exams? Previous question papers, yes or no? Same way, in order to succeed in any competitive exam, you have to refer previous papers. Very, very important. Okay, you have to refer this last, okay, 30 to 35 years. Previous papers. PYQ, okay, previous year questions. Okay,
And this subject, network analysis or network theory, circuit theory, this subject is common for which branches? Electrical, electronics, as well as instrumentation. Okay, that's why you refer previous GATE of all the branches, EC, EEE, instrumentation. Even if you are an electronics guy, you have to refer the previous instrumentation questions also, previous electrical questions also. Okay, don't think I belongs to only EC. Don't think. Okay. Next, similarly, you heard about IES exam, right? You refer the IES objective also. Okay, IES, you have telecommunication. EC is called telecommunication. Okay, as well as electrical. Previous year questions. Okay, refer that objective type in IES. And if you have still time, you can refer IAS also. IAS, some subjects you can take as optional. Okay, for IAS objective, IAS also, you can refer that EC. Okay, your subjects. This more than enough here. And very, very important thing, this one. Everybody have to refer these previous papers. Okay, suppose if your friends don't need to purchase all the 3 branches. Okay, you can share. One can take electrical, one can take electronics, one can take instrumentation. Okay, you can share. Enough, more than enough. Right. Okay, let us start basics. Okay, today simple things from today morning to evening. What we are trying to do is, I will discuss only simple KCL, KVL. Okay, I will start from level 0 to level. Okay, top level will go. Okay. Next, we'll see series, when the elements said to be connected in series, when the elements said to be connected in parallel. Okay. Next, we'll see star to delta, delta to star. Then I will touch Wheatstone bridge today. Enough, more than enough today. Morning session, just Ohm's law, I will give the introduction. Next, KCL, KVL, we'll see the things before the break. Okay, everyone? Right. Before that one, everyone, start. Determine, okay, V1, V2, I1, I2. Determine V1, V2, I1, I2, everyone, for the given problem. This is given as 10 volts, this is 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, okay, 4 ohms. And this is, they asked us to determine V1, this is V2, this is I1, this is I2. Do it. Determine V1, V2, I1, I2. Fast. Simple question. Determine V1, V2, I1, I2. Answer? What is I1? I2? Very good. V1? Very good. V2? Excellent. Excellent. Everyone, right. Okay, enough. I am thinking like you know some concepts. Okay, tell me here this current I1. Okay, what is the current flowing here in the 2 ohms? I1. What is the current flowing here? I1. What is the current flowing here? I1. Same current flowing across all the elements. Then how the elements connected to each other? Series. Simple point. Yes or no? Ma, free. No, leave it. Everyone, leave it. Focus here. Okay, right. Now, all the elements connected in series, right? Series. R1, R2, R3, R4 connected in series. What is the equivalent resistance?
sum R1 plus R2 plus R3 plus R4. 1 plus 2 plus 3 plus 4. What is the value? 10 ohms. 10 volts seeing 10 ohms, right? So 10 volts seeing 10 ohms. Okay. Can you please tell me what is the current flowing then? 1 ampere. Okay. From higher potential to lower potential, this is the 1 ampere current is flowing here. 10 volts by 10 ohms. This is nothing but 1 ampere is the current flowing. Okay. Right. Right now, everyone, please tell me what is this current I1? 1 ampere. 1 ampere flowing like this. Okay. This is the 1 ampere flowing like this. 1 ampere flowing like this. And they are asking us I2, same direction or opposite direction? Opposite direction. Then what is I2 then? Excellent. Minus 1 ampere. This is plus 1 ampere, this is minus 1 ampere. Okay. Here, please tell me Ohm's law across a resistor R. Suppose current I flowing here, then what is the current I flowing across R? What is the drop? V equal to IR. Okay. When this 1 ampere flowing across 2 ohms here, okay, drop polarity, this is plus, this is minus. What is 1 into 2? 2 volts. 1 into 3, current entering positive, leaving negative, this is 3 volts. Yes or no? Okay. Right now we need to find V1, we need to find V2. And if you observe here, notice here they are asking V1, okay, we got the drop as 2 volts. This polarity is plus minus, this polarity is also plus minus. Same polarities or reverse polarities? Same polarities. Then what is that V1? Plus 2 volts. Okay, plus 2 volts. Now drop across 3 ohms, nothing but 3 volts. 3 volts. They are asking V2 minus plus. Same polarities or reverse polarities? Reverse polarities. Then what is that V2? Minus 3 volts. Got it everyone? Minus 3 volts is right answer. Finished. Network theory, direction of current very, very important. Drop polarity is very, very important. Okay. Sensitive. This is sensitive to direction of current, sensitive to the polarities of the voltage. Very, very important. They may ask like this, in this direction what is the current, or other direction what is the current, in this polarities what is the voltage, reverse the polarities what is the voltage, they may ask. Okay, right. Here basically materials categorized into 3 types. Okay, materials. Tell me what are the 3 categories? Conductors, semiconductors, insulators. Okay, leave it. Coming to network theory, which materials we are using? Conductors. Conductors. Okay, right. What are different conductors? Right. Conductors. What are different conductors? We have silver, copper, aluminum, gold. Okay, right. Now what is the valency of silver? 1. Valency of copper? 2. Valency of gold also 2. Valency of aluminum? 3. If I give energy to this atom, okay, how many electrons it is ready to lose? 3. This is ready to lose 1 electron. Okay, like this. Can you please tell me which is the best conductor? 4 options came. Okay, right. If I ask this one to girls, they will say gold. Why? Gold they like most. Okay. If I ask this question to married men, they will tell aluminum. Why? Aluminum is the cheapest material to purchase. No? Okay. Now answer, which is the best conductor? Nothing but silver is the best conductor. Silver. Why silver is the best conductor? Okay. It is related to one parameter called mobility. Okay. Mobility. What do you mean mobility? Ability to move, nothing but mobility. Suppose here these are all electrons or atoms. Okay. All atoms or electrons. This is one electron. Okay. If it is moving in the voids, voids means spaces like this, it is ability to move, nothing but mobility. Right. Silver is having a mobility nearly 1000 times more compared to the mobility of the electrons in other conductors. That's why silver is the best conductor. Even though aluminum is having 3 valence electrons, it is ready to lose 3 electrons, okay, but silver is having a mobility, mobility of electrons in silver is nearly 1000 times more compared to the mobility of electrons in other conductors.
That's why silver is the best conductor. Whenever, okay, textbooks, whenever they represent a conductor, okay, they will take reference as which type of material, which element? Silver, okay. That's why notice here. Let us see mechanism of current flow. In a conductor. Mechanism of current flow in a conductor. Okay, right now taken a conductor. Okay, conductor is having atoms. Okay, I am considering silver. Okay, silver. Now see my representation, everyone. Atom is there. This is an atom. Okay, with a valence electron, I represented like this. Okay, atom with a valence electron. If I give some energy, this is a neutral atom. Neutral atom. Okay, if I give energy to this atom, okay, energy. If I give energy, okay, it will loses that valence electron, yes or no? Okay, it losing that valence electron, then become a ion, okay. It's a immobile ion as well as a valence electron, yes or no, everyone? Right, it's a immobile ion. Immobile ion. Okay, this is a free electron. It's a free electron. Everyone clear? If I give energy to a atom, okay, it is losing that valence electron and become a free, this is a free electron, and this is a immobile ion. Okay, it's a which charge here? Positive. Leave it. It can't move. Which are responsible for conduction then? Electrons. These free electrons are responsible for conduction. See here, this which type of which type of material I taken here? Conductor. Okay, a conductor. Okay, you have these atoms like this. Conductor, you having the atoms like this. Atoms. Okay, these are the atoms. If I give some energy, okay, it loses that valence electron. Yes or no? Okay, then electrons are there. Then they are responsible for conduction. Okay. Right, suppose here this conductor, if I placed here itself, means at room temperature, that room temperature electrons will acquire which energy? Thermal energy. Okay, that is energy is enough to make the electrons become free. Okay, right. These are the some conductor I taken. Let us okay, give the biasing here. Biasing. What I am trying to do is, let us connect it to a battery. This is plus here, this is minus here. Some battery I given, okay, some VES battery. And everyone notice here, I kept this conductor at room temperature, okay, thermal energy. Then electrons acquire some thermal energy, they will become free, okay. Some free electrons are there right now. Right now when connected to battery here, okay, this side becomes plus, this side becomes minus, yes or no? This plus here, this minus here. And right now this side is plus, this side is minus, okay. And then there is a potential difference. Whenever there is a potential difference, electric field gets developed. That electric field gets developed from minus to plus or plus to minus? Higher potential to lower potential, okay. This electric field gets developed from like this. Higher potential to lower potential. According to physics, I am going back to physics. Suppose if you have a electric field like this, okay, if you are placing an electron like this, what is the force exerted on a charge q? F equal to, everyone, right, F equal to q into E, yes or no everyone? Okay, what is charge of an electron? 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Positive sign or negative sign? Emma? Okay, charge of electron nothing but 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Negative charge, negative, okay, right. And notice here, this F equal to charge into E. Charge of electron negative or positive? Negative. Then how this force and electric field same direction or opposite direction? Opposite direction, okay.
then this electron will be experiencing a force, right? In which direction? Same direction or opposite direction? Opposite direction, like this. Force exerted on electron. Yes or no? Right. All the electrons are forced to move in a which direction? Opposite direction to the electric field. Right now, I kept my conductor at room temperature. At room temperature, that thermal energy is enough to make these electrons become free. All the electrons become free. Okay. In presence of electric field, potential difference, this side plus, this side minus, potential difference, electric field gets developed. Okay. Whenever electric field gets developed here, these electrons are forced to move in a direction opposite to electric field. Yes or no? Okay, right. Electron, one electron. What is charge of one electron? Okay, charge of one electron, okay, 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Positive or negative? Negative. What is charge of two electrons? Okay, this is the charge of one electron. I represent like this. Charge of two electrons, 2 into E, right? What is charge of three electrons? 3 into E. Right, 3 electrons getting displaced, then this is the charge. Suppose n electrons getting displaced, what is charge of n electrons? Very good. Okay, n electrons, then this is n into E, everyone. Yes or no? Okay. Notice here, suppose n electrons are getting displaced. I represented 1 here. 2 electrons displacing, okay, this is a charge. 3 electrons displacing, this is a charge. N electrons getting displaced like this. Okay, charge is nothing but n into E. Okay. This E, positive or negative? Negative. 1 second. What is the relation between charge and current? I equal to dq by dt. Rate of charge. Very good. Is defined as current. Yes or no, everyone? Okay. Now tell me charge. This is negative or positive? Everyone? Negative. This is a negative term. Okay. Right now tell me then charge and current same direction or opposite direction? Opposite to each other. Yes or no, everyone? Now here charge is getting displaced like this. Then how the current will be? Opposite direction. Everyone? Excellent. Then this is the direction of the current. Clear, everyone? This is the point we required basically. Enough, everyone? Enough. Notice here, conclusion of this one. Everyone. Notice here. Everyone notice here. Conductor is there. Conclusion. Given to potential difference like this. This is plus, this is minus. Okay, this is Vs. This side becomes plus, this side becomes minus. Okay, electric field in this way, electron movement this way, current in this way. Yes or no? Okay. Then finished. Then current flowing from where to where? Like higher potential to lower potential. That's the conclusion. Current always flows from where to where? Higher potential to lower potential. Everyone? Okay? Right. See here, suppose resistor is there. This conductor can be assumed as a resistor, inductor, capacitor. Okay? This itself can be assumed as a resistor, itself can be assumed as a capacitor. Notice here, everyone. Suppose this is a resistor. Okay? Whenever there is a potential difference, current flows from where to where? Higher potential to lower potential. Okay, suppose this is the current flowing like this. Okay, if current is flowing like this, then this side should be more potential or less potential? More potential. This side should be less potential. Okay, right. Suppose this is I, then this side plus, this side minus. Or suppose this is current flowing like this, then this side should be higher potential, this side should be lower potential. Very good. Okay. Suppose plus minus like this, current always flows from higher potential to lower potential like this. Everyone clear this point? Okay. This is the concept I used here. Everyone notice here. Simple thing. Here when current I flowing like this, 1 ampere flowing like this. Drop polarities, please tell me. When current entering, current flowing from higher potential to lower potential. Then this side should be positive, this side should be negative. Okay. Everyone I use this one only. Current entering positive, negative. Now this is the notation we are going to follow for the entire subject. Okay. Whenever current entering, the side should be higher potential, leaving should be lower potential. Okay. Or current always flows from where to where? Higher potential to lower potential. Okay. Clear? The basic point is like this somehow. Mechanism of current flow in a conductor. Okay. Clear?
Okay, let's move on to next topic, KCL. What is KCL? Kirchhoff's current law. Okay, that is always applied at where node. Okay, always applied at a node. Okay, before starting that concept here, let us do one question. Okay, everyone, please try to do this question, Amma. Determine I1, I2. Determine I1, I2. Determine I1, I2. Determine I1, I2. Okay. Okay, right. Determine I1, I2. Answer. What is I1? I1. Very good. I2. Very good, Nana. Very good. Okay, plus 19 or minus 19? Okay, now right. Now one notation will follow here. Notice here, one notation will follow here. Okay. Notice here, Nana, everyone. Node. Okay, I'll tell you what is node. If current is leaving the node, okay, this is another notation. Current is entering the node. Okay, node. If current is leaving the node, you consider it as a positive. If current is entering the node, consider it as a negative. Reverse also you can take, but to make uniformity in the entire subject, okay, I am going to follow this notation. Later, if I discuss graph theory, suppose, okay, then incidence matrix, leaving current positive, entering current negative. To make uniformity in the entire subject, I am following this notation. Leaving current, okay, positive. Leaving current positive. Okay, entering current negative. My reverse notation also you can follow, no problem. Okay, I am going to follow this way. Okay, leaving current positive, entering current negative. Now, from now onwards, I am going to follow this notation. Leaving current positive, entering current negative. Okay, simple. Right now, see here. Notice here. This is 12 amperes like this. This is 9 amperes. This is okay I1. Notice here. Okay, they are meeting at a node. Okay, some node. This is one branch, this is another branch, this is another branch. Okay. Suppose let us give some naming A. Let us try to apply KCL at that node. Okay. Tell me KCL at this node, KCL at node A. And our representation of KCL, leaving current positive, entering current negative. Okay. This current leaving plus or minus? Plus 12. Okay. This current leaving plus 9. This current leaving plus I1 equal to 0, and this is 21 plus I1 equal to 0. Then what is the value of I1? Minus 20 amperes is the right answer. Minus 21 amperes. Clear? Okay. Similarly, right now this is 10 amperes. This is the 10 amperes. Okay. These are meeting at this node. Let this node be some B. Okay, please apply KCL at that node, please tell me.
Okay, minus 9, okay, minus 10 plus I2 equal to 0. Very good. Then minus 19 plus I2 equal to 0. What is the value of I2 then? 19 amperes. Plus 19 amperes is the right answer. Plus 19 amperes. Clear? Plus 19 amperes is the right answer. Same way, determine Ix, Iy, Iz. Determine Ix, Iy, Iz. Determine that Ix, Iy, Iz. This is 1 ampere, 4 amperes, 9 amperes, 12 amperes. Determine Ix, Iy, Iz. Right? ఇది కింద వేయలేదమ్మా నేను సరే తల్లి ఓకే ఓకే రైట్ వెరీ గుడ్ నా వే టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ okay see here right now if I go to this node, okay, notice here Nana, if I go to this node, I know this current, I know this current, I don't know this current, okay, 2 knowns, 1 unknown. Can we get it Ix? Very good. Or notice here, this is another node, okay, we know 9 amperes, we know 12 amperes, then we can find that, okay, let this be node A, apply KCL here, okay, node B, apply KCL here. 1 second, notice here, notice here. Suppose if I apply KCL here, notice here, 1 ampere I know, 4 amperes I know, but this branch current I don't know. Yes or no? How many unknowns? 2 unknowns. Okay, I don't know. If I start like this here, okay, 2 unknowns we can't determine. Okay, initially apply KCL here, you will get Ix, then either here or there. Okay, after getting either Ix or Iz, okay, you calculate KCL here or here, you can get the unknown value Iy. Yes or no? Okay, then let us apply KCL later here. Do it, Emma. Ix. Very good. Okay, right. Let us apply KCL at node A. KCL at node A. Okay, this current leaving, okay, 1 ampere leaving, okay, plus 1, very good. This current leaving, plus 12, very good. This current leaving plus Ix equal to 0. Then this is 13 plus Ix equal to 0. What is the value of Ix then? Very good, minus 13 amperes. Minus 13 amperes. Let us apply KCL at node B. KCL at node B. KCL at node B, amma. This entering minus 12, entering minus 9, this entering minus Iz. Very good. Minus 12, minus 9, minus Iz equal to 0. Very good. Minus 21, minus Iz equal to 0. Then what is the value of Iz, amma? Excellent answer. Very good. Minus 21 amperes. Okay. You can do either you can apply KCL at C or you can apply KCL at D. Okay. Right. Let us apply KCL at C. KCL at node C. Now cheppandamma KCL at node C. This current entering minus Ix. Okay. This current entering minus 1. This current leaving plus Iy. Okay. This current leaving plus 4 equal to 0. And we already determined the Ix. Substitute that Ix here.
Ix equal to minus 13 amperes. You substitute here. Minus of minus 13 minus 1 plus Iy plus 4 equal to 0. Do it, Amma. Minus of minus plus. Okay. Right. Plus 13 minus 1 plus Iy plus 4 equal to 0. This is 16 plus Iy equal to 0. Then what is the value of Iy? Excellent. Minus 16 amperes is the right answer. Clear? Minus 16 amperes. Minus 16 amperes. Very good. Now let us start that KCL. What do you make KCL? Kirchhoff's current law. Okay, where you are applying KCL? At a node. Okay, right. You are coming to KCL. Okay, this always applied at a node. Okay, node. What do you mean by node? Interconnection of branches or junction of branches. So here, this is one node. This is one branch. This is another branch. Okay, they are connecting here. Yes, sir. That's a node. This is one branch, this is another branch, this is another branch. Okay, how many branches connected here? 3 branches. Okay, junction of branches is nothing but a node. Okay, only 2 branches connected, and then it is called as a simple node. Simple node. Okay, 3 branches, minimum 3 branches connected here, then it is called excellent principal node. Principal node. Okay, it can be minimum 3 branches or 4 branches, 5 branches, any number of branches. Only 2 branches connected, it is called simple node. Minimum 3 branches connected here, principal node. Okay. Here, this is the word I am going to use for nodal analysis. While applying nodal analysis, we will apply at the principal nodes. What do you mean principal node? Minimum 3 branches connected. Okay. Only 2 branches. Here minimum 3 branches. If minimum 3 branches are connected, then it is called as a principal node. Okay, only 2 branches connected, then it is called as a simple node. Okay. Right now, what I am trying to do is, I am taking some circuit here. Okay. A resistor, inductor, it's a capacitor, okay, it's a some diode, some BJT. Some bias voltage, I given bias voltage here, okay, BJT like this. Everyone, okay, some segment of a circuit I taken. Right now, let us assume current, suppose some current I1 is flowing here, some I2, okay, I3, I4, I5. This is the current flowing, okay, in this segment of a circuit. Just want to tell some points here about KCL, right. While applying KCL, whether KCL depends on the type of the element? Whether KCL depends on the type of the element? No. Here we applied KCL here, okay. Algebraic sum of the currents, leaving a node 0 or entering a node 0. Leaving current we have taken as a positive, entering current we have taken as a negative, okay. Like irrespective of the element here, element here, element here. Here current leaving positive, current leaving positive, current entering negative, like this, okay. Here also irrespective of the elements, okay. Right now, notice here same thing, whatever written here, irrespective of the elements, okay. Branch, this is branch, irrespective of the elements. What is the current flowing in this branch here? I1, okay. What is the current flowing here? I2. This one I3. This one I4. This one I5. Okay. Right now, what is this one? Nodes. Interconnection of branches is called as node. Simple node or principal node? Principal node. Okay. And what is our representation of KCL? Leaving current?
positive, entering current negative. Okay, your wish. You can take opposite also, no problem. Okay, but I will follow this notation for the entire subject. Right. Let us apply KCL here. KCL here. Tell me KCL. This current entering. Okay, minus I1. Okay, entering minus I2 plus I3 plus I4 plus I5. Okay, plus I3 plus I4 plus I5 equal to 0. Okay, right now here itself I1 plus I2 equal to I3 plus I4 plus I5. Okay, here itself please tell me what it is implying here. Excellent. Okay, I1, I2 are entering currents, I3, I4, I5 are leaving currents. What it is implying? Sum of entering currents equal to sum of leaving currents. Okay, write along with me. Sum of entering currents equal to sum of leaving currents. Sum of entering currents is equal to sum of leaving currents. Sum of entering currents equal to sum of leaving currents. Sum of entering currents equal to sum of leaving currents. Okay. And here, notice here, everyone, suppose assume charge Q1 getting displaced from here to here, Q2, Q3, Q4, Q5 getting displaced, charge Q in a conductor I discussed like that. Okay. One electron getting displaced, what is the charge? 1.6 into 10 power minus 19 negative sign. 2 electrons, 2 into E. N electrons, N into E. Okay. Suppose Q1 getting charge displaced, Q2, Q3. Okay. Then what is the relation between current and charge? Rate of charge. Okay. I1 equal to d by dt of, tell me, Q1. Okay. Like that, I2 nothing but d by dt of Q2. So and so. Okay. Right now, that d by dt of Q1 plus d by dt of Q2 equal to d by dt of Q3 plus d by dt of Q4 plus d by dt of Q5. Yes or no? Okay. I1 plus I2 equal to I3 plus I4 plus I5, right? Or this itself nothing but d by dt of Q1 plus Q2, okay, equal to d by dt of Q3 plus Q4 plus Q5. Or that itself implies Q1 plus Q2 equal to, tell me here, Q3 plus Q4 plus Q5. What is Q1? Okay, charge getting, okay, here, charge Q2, Q3, Q4, Q5. What it implying here, Q1 plus Q2? What is by Q1 plus Q2? Sum of entering charges. This is nothing but leaving charges. Okay. This also another definition of your KCL here. Sum of entering charges. Always equal to sum of leaving charges. Sum of entering charges always equal to sum of leaving charges. This is also another definition of KCL. Sum of entering currents equal to sum of leaving currents. Let algebraic sum of the currents entering a node 0 or algebraic sum of the currents leaving a node 0. Okay, like this. And here only one electron getting displaced. What is charge of one electron? 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. 2 electrons, 2 into that charge E. 3 electrons, 3 into. Okay. So here n electrons, n into E is the charge. Suppose here n1 electrons getting displaced, n2 electrons, n3, n4, n5.
Then since Q equal to N into E, yes or no everyone? Okay. Then this Q1 can be represented as N1 into E. This N1 into E plus N2 into E equal to N3 into E plus N4 into E plus N5 into E. Okay, E is common everywhere. I am cancelling that E. Then N1 plus N2 equal to N3 plus N4 plus N5. Yes or no? Right. That is nothing but number of entering electrons always equal to number of leaving electrons. This is also another definition of KCl. Sum of entering electrons always equal to sum of leaving electrons. Sum of entering electrons always equal to sum of leaving electrons. Finished? Please tell me definition of KCl. First, one second. We'll take it like this. Right now we are taking the reference direction leaving current as positive. Okay, we have considered algebraic sum of the currents leaving a node 0. Okay, like this. Right. Then it is implying here sum of entering current always equal to sum of leaving current, or sum of entering charges equal to sum of leaving charges, or sum of entering electrons equal to sum of leaving electrons. Clear? Now everything is KCL. All the definitions are KCL. మనం ఏమనుకుంటున్నాము, సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ లీవింగ్ కరెంట్స్ ఒకటే కేసులు అనుకుంటున్నాం. యాక్చువల్ బేసిక్ థింగ్ ఇదంతా బేసిక్ పాయింట్స్. క్లియర్? దీన్ని ఉపయోగించుకొని చేసుకుంటున్నాం అన్ని ప్రతిదీ. రైట్. నన్ను ఇక్కడ 2 థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అమ్మా, 2 థియరీ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ చూసి నాకు చెప్పండి. ఎవ్రీవన్ నోటీస్ హియర్. మీకు ఇలా రాశాను కదా, నన్ను ఇక్కడ చూడండి. సరే, ఏదో ఛార్జ్ అన్నారు. ఛార్జ్ 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 సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఛార్జెస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఛార్జెస్. అమ్మా ఇప్పుడు నేను ఒకటి అడుగుతున్నాను, వెదర్ ఎనీ ఛార్జ్ ఈస్ గెట్టింగ్ అక్యూములేటెడ్ ఎట్ దిస్ నోడ్. అక్కడ ఉండిపోయిందా ఛార్జ్? ఏమైంది? వాట్ ఎవర్ ద సమ్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ దట్ ఆర్ ఎంటరింగ్, ఓకే, లీవింగ్, సేమ్ అమౌంట్ లీవింగ్, నో ఛార్జ్ గెట్టింగ్ అక్యూములేటెడ్ ఎట్ దిస్ నోడ్. ఎస్ ఆర్ నో? Entering charges equal to sum of leaving charges. And which type of conservation? Law of conservation of charge. Theoretical question amma judu. KCL lo they will ask this question. Okay, write that point amma. Note 1, note 2. Note 1. Since there is no accumulation of charge, since there is no accumulation of charge at any node, since there is no accumulation of charge at any node of the lumped electric circuit, since there is no accumulation of charge at any node of the lumped electric circuit, KCL expresses law of conservation of charge. KCL expresses law of conservation of charge. ఓకే, రైట్. నాన్న ఇంకొకటి నోటీస్ హియర్ అమ్మా, ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి నాన్న. I1 ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్, I2 ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్, I3 కెపాసిటర్, I4 డయోడ్, I5 సమ్ BJT. ఓకే, రైట్. నాన్న ఇక్కడ సరిగా చూసి చెప్పండి, కెపాసిటర్లో కరెంటు లీవ్ అవ్వాలి, డయోడ్లో లీవ్ అవ్వాలి, రెసిస్టర్లో ఎంటర్ అవ్వాలి అనేది రూల్ ఉందా? చెప్పండి అమ్మా. నో. కెపాసిటర్లో షుడ్ లీవ్, ఇండక్టర్ షుడ్ ఎంటర్ అనే రూల్ ఏమైనా ఉందా? వెదర్ KCL డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్? నో. ఓకే, ఎలా చేస్తారు? బేస్డ్ ఆన్ ద కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ ఆర్ లివింగ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ద KCL, ఎక్స్ప్రెసింగ్ ద KCL. ఎస్ సార్? KCL డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్.
లీనియర్ నాన్ లీనియర్ డజంట్ మ్యాటర్, యాక్టివ్ ప్యాసివ్ డజంట్ మ్యాటర్, యూనిలేటరల్ బైలేటరల్ డజంట్ మ్యాటర్. అర్థమైందా? టైం వేరింగ్. ఓకే, ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్, ఇట్ జస్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వెదర్ కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ ఆర్ లీవింగ్, అంతే. రాయండమ్మా. KCL does not depend on the type of the elements. KCL does not depend on the type of the elements, that is KCL does not depend on the type of the elements, that is active or passive, comma time varying, comma time invariant, time varying, comma time invariant, unilateral, comma bilateral, unilateral, comma bilateral, comma linear, comma non-linear, linear, comma non-linear. KCL does not depend on the type of the elements. Okay, it does not depend whether active or passive. Okay, linear or non-linear, it does not depend on the type of the elements. ఓకే నానా, ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూశారు కదా. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కేసులు అంటే చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్ నాన్న, అదే డెఫినేషన్. ఫస్ట్ నాన్న వినండి అమ్మ, మీకు అసలు ఫస్ట్ థింగ్ చెప్పేది ఏంటంటే వినండి. రెసిస్టర్ ఉంది, ఇండక్టర్ ఉంది, కెపాసిటర్ ఉంది. ఫస్ట్ టెల్ మీ, రెసిస్టర్ లంప్డ్ ఎలిమెంటా లేకపోతే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఎలిమెంటా? ఇండక్టర్ లంప్డా డిస్ట్రిబ్యూటివా? కెపాసిటర్ లంప్డా డిస్ట్రిబ్యూటివా? ఎలా చెప్తున్నారు అసలు లంప్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే వినండి అమ్మా, నోటీస్ చేయారు. మీరు ల్యాబ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు, రెసిస్టర్ ఉంది తీసుకున్నారు, రెసిస్టర్ తీసుకుని ఇలాగా బ్రెడ్ బోర్డ్ మీద పెట్టడం తీశారు, వేసాను. ఓకే, ఇండక్టర్ ఉంది, ఇండక్టర్ ఎలిమెంట్ ఇలాగ ఇన్సర్ట్ చేశారు, తీశారు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఐసోలేట్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఎలక్ట్రికల్లీ, అలాంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ ఏమంటారు? లంప్డ్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. డయోడ్ ఉంది, 2 టెర్మినల్స్ డిఫైన్ చేశారు, తీశారు, వేసాను. ఓకే, నన్ను అలాగే నోటీస్ చేశారు. ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటే మీకు బయట ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఉన్నాయి కదా, అది తీసుకున్నాం. లాన్ చూస్తే లాన్ తీసుకొని చూశారు. దాంట్లో ఇంటర్నల్గా ఎలా ఉంటాయి? రెసిస్టర్, సమ్ ఇండక్టర్, సమ్ కండక్టర్, అవునా, సమ్ కెపాసిటర్. మీరు ఎంత వైర్ తీసుకున్నా అవి ఉన్నాయా? మీరు ఓన్లీ దాంట్లో నుంచి ఓ రెసిస్టర్ తీసేయచ్చా? పాసిబుల్లా? ఓన్లీ ఇండక్టర్ తీసేయచ్చా? నాట్ ఏబుల్ టు. ఎస్ఆర్నా? అక్కడ యూ కాంట్ సెపరేట్ దెమ్ ఎలక్ట్రికల్లీ. అలాంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నింటిని ఏమంటారు? డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. నాన్న, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, మీరు బయట ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఉంది కదా, ఒక చిన్న సెక్షన్ తీసుకోండి. లాన్ ఇంటర్నల్గా చూస్తే దానికి రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్, కండక్టర్ అలా ఉంటుంది. ఎంత సెక్షన్ అయినా అది కంటిన్యూగా ఉంటుందమ్మా. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇండక్టర్, రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కండక్టర్, కెపాసిటర్, మళ్ళీ రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కండక్టర్, కెపాసిటర్. నేను ఎంత చిన్నది తీసుకున్నా కూడా అన్నీ ఉంటాయి. ఓన్లీ రెసిస్టర్ నేను సెపరేట్ చేయలేను, ఓన్లీ ఇండక్టర్ ఐ కాంట్ సెపరేట్, ఓన్లీ కెపాసిటర్ ఐ కాంట్ సెపరేట్. ఓకేనా? అలాంటి ఎలిమెంట్స్ని ఏమంటారు? డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఇప్పుడు ఏదైతే నెట్వర్క్ థియరీ సబ్జెక్ట్ వీఆర్ స్టడీయింగ్, ఓకే, సర్క్యూట్ థియరీ, నెట్వర్క్ థియరీ, నెట్వర్క్ అనాలిసిస్, ఇదంతా దిస్ సబ్జెక్ట్ బేసికల్లీ వినండమ్మా, అప్లైడ్ ఓన్లీ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో మాట్లాడితే లో ఫ్రీక్వెన్సీస్కే. మీరు ఏదైతే ఈ సబ్జెక్ట్ చదువుతున్నారో ఈ సబ్జెక్ట్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఓకే, హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఈ ప్రిన్సిపల్స్ రాంగ్. హై ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 1 MHz ఎగ్జాంపుల్ అడిగితే ఫ్రీక్వెన్సీ సార్ ఎంత సార్ అంటే కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని అడిగితే 1 MHz ఎబో అంతా ఈ సబ్జెక్ట్ వ్యాలిడ్ కాదమ్మా. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ ఇవ్వదు, అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూసే ఇస్తుంది. మీకు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ కావాలంటే ఏ థియరీ వేయాలి? అప్పుడు ఫీల్డ్ థియరీ వేసుకోవాలి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ థియరీ వేసుకోవాలి. మీరు అప్పుడు సాల్వ్ కేసీఎల్ కేవీఎల్తో కాదు చేయాల్సింది, మీ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్తో సాల్వ్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా నాన్న? ఇదే సారాంశం. ఓకేనా? కంక్లూజన్, దిస్ సబ్జెక్ట్ వాట్ ఎవర్ సబ్జెక్ట్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ దిస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్, 1 MHz బిలోనే. హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నిటినీ మీరు ఫీల్డ్ థియరీ వేసుకోవాలి. సరే, అందుకే లో ఫ్రీక్వెన్సీస్కి అన్నాను కాబట్టి, ఓకే, లో ఫ్రీక్వెన్సీస్లోన ఎలిమెంట్స్ విల్ బి లంప్డ్ ఇన్ నేచర్, హై ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నీ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఇన్ నేచర్లో ఉంటాయి.
సో లంప్డ్ అంటే ఏంటి, యూ కెన్ ఐసోలేట్ రెసిస్టర్. ఈ రెసిస్టర్ ఉంది, ఇది నేను ఇక్కడ తీసేసి ఇక్కడ పెట్టేయచ్చు, చేస్తాను లంప్డ్ రెసిస్టర్. ఈ ఇండక్టర్ ఉంది, ఐ కెన్ రీప్లేస్ ఇట్ అండ్ ఐ కెన్ ప్లేస్ ఇట్. ఓకే, అలాగా ఈ అన్నిటిని లంప్డ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, అందుకే నోటీస్ హియర్, మీరు ఏదైతే చదువుతున్నారో ప్రిన్సిపల్స్, కేసీఎల్, కేవీఎల్, నోడల్, మెష్, అలా ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఏ చదువుతున్నారు అన్ని అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నానా, లంప్డ్ ఎలిమెంట్స్కే, లంప్డ్ నెట్వర్క్స్కే. ఇలా ఉంటే ఈ నెట్వర్క్ని లంప్డ్ నెట్వర్క్ అంటారు. ఓకే, అందుకే నేను ఒకసారి డెఫినేషన్ రాసుకోండి. కేసీఎల్ డెఫినేషన్, ఇన్ ఏ లంప్డ్ ఎలక్ట్రిక్ నెట్వర్క్. అందుకే ఆ మాట అంటున్నాను. లంప్డ్ అంటే ఏంటి, విచ్ యూ కెన్ ఐసోలేట్ దోస్ ఎలిమెంట్స్, ఎలక్ట్రికల్ అలాంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ లంప్డ్. అలాగా ఆ ఎలిమెంట్స్ మీకు కలిపి మీరు నెట్వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తే లంప్డ్ నెట్వర్క్ అంటారు. ఓకే, ఇన్ ఏ లంప్డ్ ఎలక్ట్రిక్ నెట్వర్క్. ఓకే, ఇన్ ఏ లంప్డ్ ఎలక్ట్రిక్ నెట్వర్క్ ఆర్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్స్ నోడ్స్, in a lumped electric network or circuit. Okay, in a lumped electric network for any of its nodes and at any time t, and at any time t, the algebraic sum of the currents, the algebraic sum of the currents leaving a node, the algebraic sum of the currents leaving a node is 0. Algebraic sum of the currents leaving a node is 0. నానా ఇక్కడ నోటేషన్ ఏం ఫాలో అని చెప్పండి. లీవింగ్ కరెంట్ ఏంటమ్మా, పాజిటివ్. ఎంట్రింగ్ కరెంట్ నానా, నెగిటివ్. ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా దాని ఆపోజిట్ మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు చెప్తున్నాను. ఆపోజిట్ ఫాలో అయిన వాళ్ళు అక్కడ డెఫినేషన్ ఏం మార్చాలంటే, ఆగండి రాయొద్దు, ఆల్జీబ్రాయిక్ సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఎంట్రింగ్ ఏ నోడ్ 0 అని రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏం రాసాను అక్కడ, లీవింగ్. ఎందుకు, లీవింగ్ కరెంట్ ఏం తీసుకున్నాం మనం, పాజిటివ్. ఎంట్రింగ్ కరెంట్ ఏం తీసుకున్నాం, నెగిటివ్. ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా దానికి రివర్స్ మీరు నోటేషన్ ఫాలో అవుతే వాళ్ళు ఆల్జీబ్రాయిక్ సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఎంట్రింగ్ ఏ నోడ్ 0 అని తీసుకుంటారు. మీరు వాళ్ళు ఏంటంటే ఎంట్రింగ్ కరెంట్ పాజిటివ్ తీసుకుంటారు, లీవింగ్ కరెంట్ నెగిటివ్ తీసుకుంటారు. అర్థమైందా. ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ఎంట్రింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ లీవింగ్ కరెంట్స్, సమ్ ఆఫ్ ఎంట్రింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ లీవింగ్ కరెంట్స్, sum of entering currents equal to sum of leaving currents. Or sum of entering charges equal to sum of leaving charges. Sum of entering charges equal to sum of leaving charges. Or sum of entering electrons equal to sum of leaving electrons. Sum of entering electrons equal to sum of leaving electrons. Okay, this is about KCL. Nana. Now, Chapanama KCL whether depends on the type of the elements? No. Whether Nana, which type of conservation is applied here? Law of conservation of charge. It expresses law of conservation of charge. Simple. Okay. Sorry, it tells me. Let us do some questions now. Now, this I0 given as 5 amperes ichcharu. This I1 given as 7 amperes ichcharu. This I2 given as 3 amperes. I3 given as 4 amperes ichcharu. Okay? Determine this current I4. Determine current I4. Determine the current I4. Emma?
వెరీ గుడ్ నాన్న. ఓకే, సేమ్ డయాగ్రామే. ఓకే, ఫినిష్ నానా, వచ్చేసిందా? క్లియర్ నానా? నోటీస్ హియర్ సేమ్ డయాగ్రామ్ రిటర్న్ హియర్. నోటీస్ హియర్. ఓకే అమ్మా, చూడండి నాన్న. నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్. సింపుల్ క్వశ్చన్. 1 సెకండ్ అమ్మా. నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్. అది ఇది ఒకటే. నోటీస్ హియర్ మా దే ఆస్కింగ్ అస్ టు డిటర్మైన్ I4 కదా. వినండి నానా. ఓకే, యాక్చువల్గా నా దిస్ I4 ఫ్లోయింగ్ హియర్, అవునా? ఇక్కడ మీట్ అవుతుంది కదా. వినండి అన్న, డిఫరెంట్ వేస్ ఐఎమ్ టెలింగ్. ఓకే, నోటీస్ హియర్. దిస్ ఈస్ మీటింగ్ హియర్. హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ కనెక్టెడ్ హియర్? 1 2 3 4 5. ఓకే అమ్మ, దిస్ కరెంట్ I3 తెలుసా మీకు? ఎస్ ఆర్ నో? తెలుసు. దిస్ I1 తెలుసా? రైట్. ఈ కరెంట్ తెలుసునా? తెలీదు. ఇక్కడ కరెంట్ తెలుసా? తెలీదు. ఇక్కడ కరెంట్ తెలీదు. ఎన్ని నోన్స్, ఎన్ని అన్నోన్స్? 2 నోన్స్ 3 అన్నోన్స్ లాగా వచ్చింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, సరే. మేబీ ఈ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చేమో. ఇది 4 కాబట్టి, ఇది 3 కాబట్టి దీంట్లో కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. దెన్ వీ కెన్ డిటర్మైన్ దిస్ కరెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే అమ్మా, రైట్ నో ఎన్ని అన్నోన్స్ ఉన్నాయి నాన్న? 2 అన్నోన్స్. అంటే ఈ నాట్ డిటర్మైన్ దిస్ I4 తెలియాలంటే ఐ షుడ్ నో దిస్ కరెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? అవునా కదా? ఓకే, సరే. సరే, ఈ నాట్ టు డిటర్మైన్ దిస్ కరెంట్ ఐ షుడ్ నో దిస్ కరెంట్. అవునా? అందుకే ఏం చేద్దామంటే ఈ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. అప్పుడు లెట్ us అప్లై KCL హియర్. ఇది తెలుసు కాబట్టి నాన్న కెన్ వి డిటర్మైన్ దిస్ కరెంట్? ఎస్ ఆర్ నో? అమ్మ, ఇలా చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, వన్ వే. ఓకే, దెన్ ఐ కెన్ డిటర్మైన్ దిస్ వాల్యూ. ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ దిస్ వాల్యూ నా ఐ కెన్ డిటర్మైన్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, వన్ వే. రైట్ నాన్న, వినండి అమ్మా. నోటీస్ హియర్. అవునా అన్న? అందరు చూడాలి. స్టాప్. నోటీస్ హియర్. అలా చేయొచ్చు. ఆర్ నోటీస్ హియర్. నాన్న అందరూ నోటీస్ హియర్. దిస్ కరెంట్ I4 కదా. I4. హౌ దిస్ సోర్స్ అండ్ దిస్ వన్ అన్న సిరీస్లో ఉన్నాయి. ఓకే అన్న, ఇది I4 అయితే ఈ కరెంట్ ఏంటి చెప్పండి అమ్మా. వదిలేసేయండి అమ్మా, ఇది వదిలేసేయండి, నాకు సంబంధం లేదు. ఇది I4 అయితే ఈ కరెంట్ ఏంటి? ఈ కరెంట్ ఏంటి? I4 ఏనా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే నా, ఇక్కడ దిస్ ఏ నోడ్ ఏనా? హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ కనెక్టెడ్? 3 బ్రాంచెస్. ఈ కరెంట్ తెలుసు, ఈ కరెంట్ తెలియదు. ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా? అంతే సింపుల్. లెట్ us అప్లై నోడ్ KCL లెట్ దట్ నోడ్. చెప్పండి అన్న, KCL చెప్పండి. దిస్ కరెంట్ లీవింగ్ ప్లస్ I0, దిస్ కరెంట్ లీవింగ్ ప్లస్ I1, దిస్ కరెంట్ లీవింగ్ ప్లస్ I4 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, this is 5 plus 7 plus I4 equal to 0. Then 12 plus I4 equal to 0. What is the value of I4? Minus 12 amperes is the right answer. అయిపోయింది. సింపుల్. ఎలా చేసావు నాన్న? వెరీ గుడ్. ఏమా క్లియరా? Done? Finished? Okay. అసలు ఏం లేదు అన్న, ఇది సిరీస్లోనే తెలుసుకోండి అంతే. ఫస్ట్ దేర్ ఇన్ సిరీస్ సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోస్. ఎస్ ఆర్ నో? డన్ అమ్మ. ఇప్పుడు నాన్న ఒకవేళ ఇలా కూడా చేద్దాం ఒకసారి. నోటీస్ హియర్ చేస్తానంటే ఇలా కూడా చేద్దాం.
Amma, in order to determine this one, nana okkasari tell me, this is 4 amperes kada, idi 4 amperes, idi 3 amperes nana. Can you, if you apply KCL, please tell me what is the current here? Emma? -7 అంటే ఈ కరెంట్ -7 అయితే ఈ కరెంట్ ఎంత 7 amperes. ఏం అర్థమైందా? చెప్పండి అన్న. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. ఇది 3 amperes, ఇది 4 amperes, ఇది 7 amperes flowing here. ఓకే, 7 amperes ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే నా, ఇది 3 amperes అమ్మ, ఇది 5 amperes కదా. దెన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? ఏమ్మా? 8 amperes. దిస్ కరెంట్ ప్లస్ దిస్ కరెంట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్, 8 amperes. Okay, nana ikkada idi 8 amperes flowing like this, 7 amperes leaving, this is 4 amperes entering. Okay, this is nana 7 amperes. Okay, nana ippudu KCL eyandi amma ikkada, nana KCL ese cheppandi nana. I4, okay, -I4 -7 -8 +7 -4 equals 0. ఈ +7 -7 cancel అయిపోయింది. Okay, -I4 -12 equals 0. Then what is the value of I4 nana? -12 amperes. మీరు ఇష్టం అమ్మ, మీ ప్రొసీజర్ మీదే. ఓకే, రైట్. అర్థమైందిగా? ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను స్టెప్ 1 ఇక్కడ చేశాను, స్టెప్ 1. ఓకే, స్టెప్ 2 I found out this 8 amperes. Then I found out this one, simple. Okay, step 3 I found out this I4. Now determine V1. Determine V1 అంతే ఇచ్చారు, చేయండి. Determine V1. Very good, Nana. Very good. Determine that V1, Nana. ఓకే మా అందరూ నోటీస్ చేయరు నాన్న. నాన్న ఇది ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం చెప్పండి ఒకసారి, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం? అమ్మ యాక్చువల్లీ సియర్ దే ఆస్కింగ్ అస్ V1 కదా, వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ 4 ohm రెసిస్టర్ అడిగారు. హోమ్స్ లా ఎస్ఆర్ నాన్న. వాట్ ఇస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ కరెంట్ వోల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటమ్మా? V equal to IR. 4 ohms లో ఇఫ్ యూ నో ద కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ అయినా ఈ డైరెక్షన్ తెలిస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ ద డ్రాప్. ఎస్ఆర్ ఓకే రైట్. అమ్మ దే గివెన్ ద సోర్స్ ఇచ్చారు 6 amperes. వెదర్ ఎంటైర్ 6 amperes గోస్ ఇక్కడ నాన్న, ఇక్కడ ఇలా ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఇంకో పాత్ ఉంది. ఎస్ఆర్ రైట్. బట్ నాన్న దే గివెన్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు చూడమ్మా. 1 ohm రెసిస్టర్లో 1 volt డ్రాప్ ఉంది. దెన్ అకార్డింగ్ టు హోమ్స్ వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్? 1 ampere. దట్ 1 ampere flows from where to where? Plus to minus ఆ, minus to plus ఆ? 1 volt by 1 ohm. V by R వేస్తే నాన్న దట్స్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఎస్ ఆర్ దిస్ ఇస్ 1 ampere flowing like this from higher potential to lower potential. Right now this element series లో ఉన్నాయి కాబట్టి this current also 1 ampere. Okay, and here this is step A. Step A. Now this is 6 amperes. Yes or no? Step B. మా మీరు ఏం చేస్తారంటే let us apply KCL నాన్న. ఇక్కడ KCL అప్లై చేయండి.
అప్లై చేసి ప్లీజ్ టెల్ మీ దిస్ కరెంట్ నానా. ఓకే నేను ఊరికినే ఐ అనుకుంటున్నాను. ఓకే టెల్ మీ కేసీఎల్ చెప్పండి అమ్మా కేసీఎల్. ఓకే ఇఫ్ ఐ అప్లై కేసీఎల్ హియర్ ఓకే -6 + 1 this current leaving plus I equal to 0, then -5 plus I equal to 0, then what is the I nana? 5 amperes. That's the current flowing across that 4 ohm resistor. Okay, this I equal to 5 amperes vachindamma. Okay, step A, step B, ఈ తర్వాత step C we found out like this. అయిపోయింది. Now 5 amperes across a 4 ohm resistor kada. Then what is the drop across 4 ohm resistor? 20 volts. 5 into 4 20. Polarities cheppandi. Current 5 amperes entering కాబట్టి this is plus nana, this is minus. 5 into 4 20 volts like this. Okay, nana ఇప్పుడు ఒకసారి చూస్తే ఈ polarities నా మైనస్ ప్లస్ లాగా ఉన్నాయి. They asking V1 as plus minus. Same polarities are reverse polarities are. Then what is V1? Very good, -20. V1 is -20 volts is the right answer. Next question. Determine R. Determine R. Okay. Given V1 equal to 4 volts. Given V1 equal to 4 volts. They are asking us to determine the value of R given V1 equal to 4 volts. Aim 5 resistor value 5 ohms. Wrong answer. Answer? Very good, Nana. Amma, very good, Nana. Answer? Okay, sorry. Nana, notice here, everyone. Amma, this V1 given as 4 volts. Okay, this is the 4 volts. Notice here, everyone, 4 volts. Right now, tell me how this branch and this branch connected to each other. Parallel antenna. When the elements are to parallel, same voltage. This is 4 volts. Yes or no? Okay. Ma okkar agandi nana andaru agandi. Chudali. Notice here. Andaru. Notice here. Ma ikkada this is 16 ohm resistor kada. 16 ohm resistor. 16 ohm resistor nana this side ఎంత ఉంది voltage 20 volts, this side ఎంత ఉంది 4 volts. nana ikkada chuste this is 20 volts nana, this is amma 4 volts. na it side for 20, it side 4 aithe what is the voltage difference amma
ఏమో అందరికి అర్థమైందా? ఓకే, దిస్ ఈస్ బ్రాంచెస్ రో బోత్ ఆర్ ప్యారలల్. 4 volts ఇచ్చారు. దిస్ ఆల్సో 4 volts. ఓకే, దిస్ సైడ్ 20, ఇది 20, ఇది 4 కాబట్టి 16 volts. విచ్ ఈస్ హయ్యర్? 20 volts హయ్యరా 4 volts హయ్యరా? 20 volts. ఒకవేళ పొలారిటీస్ నాకు చూపించాలంటే దిస్ వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ దిస్ సైడ్ ప్లస్ దిస్ సైడ్ మైనస్ 16 volts. ఎనీ డౌట్? ఓకే అమ్మ, ఇప్పుడు హోమ్స్ లా చెప్పండి. 16 volts across 16 ohm resistor. What is the current flowing? 1 ampere. Okay, 1 ampere flows from where to where? Plus to minus or minus to plus? Okay, this is the 1 ampere current flowing here. Yes or no? This is 1 ampere current flowing like this. Clear everyone? Okay. Next, 4 volts across 6 ohms resistor kada. Ohms law. What is the current flowing here? Emma, voltage by current. Okay, voltage by resistance. We will get the current. V equal to IR. I want the current I. Okay, V by R. What is the voltage here? 4 volts. What is the resistance here? 6 ohms. 2 by 3 amperes. Yes or no? This current nothing but 2 by 3 amperes. 2 by 3 amperes. 1 second, notice here. అసలు ఏంటి మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం ఇదంతా? Suppose if I know this current IR తెలుసు అనుకోనా. Okay, then what is the relation between voltage ki current ki resistance ki nana? This R equal to V1 by IR. Yes or no? V1 given as 4, IR calculate చేస్తే you will get the R value. Finished. Okay, నాన్న ఇక్కడ 1 ampere తెలుసు, ఇది 2 by 3 తెలుసు, ఈ కరెంట్ IR చెప్తారా? Okay, let us apply KCL here. చెప్పండి అమ్మా, KCL వేసి చెప్పండి. Very good నాన్న. Okay, KCL, if I apply KCL here, that current entering -1, this current leaving 2 by 3, this current leaving plus IR equal to 0. Okay, -1 by 3 plus IR equal to 0. Then what is the value of IR? 1 by 3 amperes. Okay, IR value 1 by 3 వచ్చింది. Therefore, find that value of resistance R. Tell me. This R equal to, okay, V1 by IR. This is 4 by 1 by 3. Answer nana? 4 into 3. Excellent amma. This is 12 ohms. Is the right answer. 12 ohms. 5 ఎలా వచ్చింది? ఏమనుకున్నావు? I equal to 4 అనుకున్నావా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? నాన్న అసలు ఏమి ఉండదు అమ్మా, చూడండి నాన్న, అన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి. సమ్ పాయింట్ విల్ బి దేర్. బేసిక్సే. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు బై హార్ట్. బేసిక్స్, ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్ ఎట్ బేసిక్స్, ఓకే, బేసిక్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి చాలు. ఓకే, రైట్, అయిన వాళ్ళు. ఓకే, నాట్ టేక్ దిస్ వన్. కొద్దిగా వెళ్తున్నాం మెల్లమెల్లగా వెళ్దాం. ఓకే, some network given like this. Some network given like this. Okay, some resistor, some inductor, some capacitor, some current source, some voltage source ఇలా ఇచ్చారు. And they given this 1 ampere and 2 amperes, 3 amperes, 4 amperes, some I లాగా ఇచ్చారు. Okay, determine current I. Determine I. Determine I.
Finished? Very good, Nana. Okay, ma determine current I. Notice here, Nana. Andra, notice here. Chudali. Ma agandi, Nana. Notice here. Now, since they asked us to determine I adigaru kabatti, let us try to apply KCL here. Vinandi. KCL here apply cheyadam. Ma ikkada KCL apply chesthe whether you know this current teliyadu. Whether you know this current teliyadu. Okay. Sorry, in order to find this current, you should know this current or this current. Okay, rendu teliyali. Let us try to find this current, calculate cheddam. Let us try to apply KCL here. Ikkada KCL esaranko ee current telusa, ee current telusa teliyadu. Malli agipoyam. Okay, maybe ee current teliyali, ee current telisi, we can find this current kada. Okay, amma okavela ee ikkada calculate cheddaniki vellam. Idi teliyadu ana ippudu. Okay, alaga agipoyam amma. Okay, sare teliyadu itla. సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింకింగ్ చేద్దాం. వినండి, ఒక నెట్వర్క్ ఇచ్చారు, ఇలాగా కాంప్లికేటెడ్ నెట్వర్క్ ఏదో ఇచ్చేసి దే ఆస్కింగ్ అస్ టు డిటర్మైన్ దిస్ ఐ అడిగారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే నోటీస్ హియర్ వీ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ చూడండి యాజ్ ఎ నోడ్ తీసుకోవచ్చాము. అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింకింగ్ ఇప్పుడు. ఓకే, వీ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ ఆల్సో యాజ్ ఎ నోడ్. ఓకే, మీరు అలా తీసుకున్నారనుకున్నాను. నోటీస్ హియర్ ఇప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుందంటే ఇది ఒక నోడ్, వీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ నెట్వర్క్ యాజ్ ఎ నోడ్. ఓకే, రైట్ నౌ దిస్ కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఎంటరింగ్ హియర్. దిస్ ఈజ్ 1 ampere. ఓకే, ఈ బ్రాంచ్ కరెంట్, దిస్ ఇస్ అనదర్ బ్రాంచ్ కరెంట్. ఓకే, ఇలా ఇంకోటి. ఓకే, ఇలా అర్థమవుతుందా అమ్మ? ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ వాళ్ళు నేర్చుకుంది ఏంటి, వీ కెన్ ఆల్సో కన్సిడర్ some complicated network, entire network also has a node. Okay, now let us apply KCL here. Tell me, minus I, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 equal to 0, or minus I, minus 10 equal to 0. Then what's the value of I, Nana? Minus 10 amperes is right answer. Minus 10 amperes. Okay. Okay, we can assume entire network also as a node. Okay, దీని బేస్ మీద ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ వెళ్దాం. ఇది కావాలి కాబట్టి చెప్పాను ఫస్ట్. ఇక్కడ సిఆర్ సింపుల్ చూసి చెప్పేసి ఆన్సర్. సమ్ నెట్వర్క్ ఇచ్చేసారు ఈసారి. ఓకే, నెట్వర్క్కి ఇలాగా ఇచ్చారు నాన్న. దిస్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 1 ampere, దిస్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 2 amperes, this is given as 3 amperes, this is given as I అని ఇలా ఇచ్చారు. డిటర్మైన్ I. డిటర్మైన్ I నానా. వెరీ గుడ్ నానా. ఓకే, దిస్ ఇస్ డిటర్మైన్ I. ఓకే, బ్రాంచ్ కరెంట్స్ ఇచ్చేసారు. దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ నోడ్. ఓకే, this is 1 ampere, this is 2 amperes, this is 3 amperes. Okay, this is current I. Consider this entire network as a node. Okay, తీసుకోండి. This current entering. Okay, this current leaving. If you apply KCL here, tell me KCL here, Nana. minus 1, minus 2, minus 3 plus I equal to 0. Minus 6 plus I equal to 0. What is the value of I? 6 amperes. 6 amperes. నాన్న ఇక్కడ నాకు ఒకసారి చెప్పండి, నోడ్ సింపుల్ నోడ్ ప్రిన్సిపల్ నోడ్? ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ నోడ్, అక్కడ కూడా ప్రిన్సిపల్ నోడ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. మా డిటర్మైన్ కరెంట్ అయినా ఇక్కడ ఏమా అందరూ 3 amperes. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇక్కడ యూ కెన్ అజ్యూమ్ ఓకే దిస్ యాజ్ ఎ నెట్వర్క్ నోడ్. దిస్ 3 amperes entering here, this I leaving. Okay, just apply KCL here. If you apply KCL here, this minus 3 plus I equal to 0. Then what's the value of I, Nana? 3 amperes.
అమ్మ ఈ సింపుల్ నోడా ప్రిన్సిపల్ నోడా? సింపుల్ నోడ్. వాట్ బై సింపుల్ నోడ్ అంటే ఇంటర్ కనెక్షన్ ఆఫ్ ఓన్లీ 2 బ్రాంచెస్. ఒకసారి వినండి, వినాలి, అందరూ వినాలి. నోటీస్ హియర్. నన్ను ఇక్కడ చూడండి, అవునా, హౌ మచ్ కరెంట్ ఎంటరింగ్, హౌ మచ్ కరెంట్ లీవింగ్, 3 amperes. సింపుల్ నోడ్ కదా. ఎస్ ఆర్ నో? హౌ మచ్ కరెంట్ ఎంటర్స్, ద సేమ్ కరెంట్ లీవ్స్. 3 amperes ఎంటర్స్, లీవింగ్ కరెంట్ ఆల్సో 3 amperes. ఏమో అర్థమైందా? చిన్న పాయింట్ రాసుకున్నాము, అబ్జర్వేషన్ రాసుకోండి. సిన్స్ సింపుల్ నోడ్, ఓకే, ఎంటరింగ్ కరెంట్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు లీవింగ్ కరెంట్. Entering current always equal to leaving current. ఫస్ట్ నన్ను డ్రా చేయండి, తర్వాత మీరు డ్రా చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నన్ను డ్రా చేయండి, దెన్ యూ డ్రా ఇట్. Okay, very good. Now notice here. My lecture Rana, ఒక network lecture. Notice here, Rana, అందరూ notice here. Okay, this values అన్ని resistors Rana, some R అని ఇచ్చేసారమ్మ. R. All these values given as R. చూడండి. Okay. What is the information they given here in this question? Potential difference between A and B, VA minus VB ఇచ్చారు. That VA minus VB they given as 6 volts ఇచ్చారు. VA minus VB given as 6 volts. Okay, right. And they asking the potential difference between C and D. Okay, VC minus VD. What is the value అడుగుతున్నారు. చెప్పండి నాన్న. They given the potential difference VA minus VB. Okay, yes, 6 volts ఇచ్చారు. They asking us to determine what is VC minus VD. $20 volts plus 20 volts or minus 20 volts? Plus 20 volts or minus 20 volts? Wrong, do wrong answers. Both wrong answers. Mama? Okay. సార్ ఇందాక 20 అన్నారు, ప్లస్ 20 మైనస్ 20 రాంగ్. 8 amperes రాంగ్. ఏం అడిగాను నేను? యాంపేర్స్ అడిగాను. -5 volts. -5 volts. +5 -5? రాంగ్ ఆన్సర్.
వెరీ గుడ్ నాన్న, రాంగ్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే అటెంప్ట్ చేసినందుకు వెరీ గుడ్. రైట్, చద్దామా నాన్న? దిస్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ గేట్ 2012లో ఇచ్చారమ్మా. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా ఈసీ వాళ్ళకి ట్రిపుల్ వాళ్ళకి ద టఫెస్ట్ గేట్ అంటే గేట్ 2012 ఈజ్ ద టఫెస్ట్ గేట్. టాపర్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ కాబట్టి 48 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 100కి. రిలేటివ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి అతనికి ఫస్ట్ ర్యాంక్, ఆ నెక్స్ట్ వాళ్ళందరికీ సెకండ్ ర్యాంక్, థర్డ్ ర్యాంక్, సో అండ్ సో. ఓకే, దిస్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ దట్ క్వశ్చన్. సరే, ఓకే నాన్న, నథింగ్ ఈస్ దేర్. నోటీస్ హియర్, స్టాప్ రైటింగ్, నోటీస్ హియర్. చాలమ్మా. నా వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి? 6 volts. ఓకే నాన్న, 6 volts ఇచ్చారు. చూడండి అమ్మా, చాలు. దిస్ VA మైనస్ VB 6 volts అన్నారు. 6 volts. VA మైనస్ VB ఇచ్చారా, VB మైనస్ VA ఇచ్చారా? అంటే విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ పొటెన్షియల్? VA. ఓకే, దిస్ ఇస్ ప్లస్ అయితే ఇది మైనస్. క్లియరా అందరికి ఇది? ఓకే, ఆగండి. నోటీస్ హియర్, VA మైనస్ VB ఇవన్నీ 6 volts ఇచ్చారు. మా 6 volts across 2 ohms అంటే what is the current flowing then? 3 amperes flows from plus to minus, minus to plus. This is 3 amperes flowing like this. Yes or no? Okay, చాలు. This current nothing but 3 amperes. నానా అందరూ ఆగండి అమ్మా, స్టాప్ రైటింగ్. చాలు, అయిపోయింది ఇంకంతే. క్వశ్చన్ అయిపోయినట్లు, ఇంకా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. ఓకే, ఆన్సర్ డన్. నాన్న వినండి, నాన్న వినాలి అమ్మా. ఇక్కడ ఐ కెన్ అస్యూమ్ దిస్ నెట్వర్క్, కాంప్లికేట్ నెట్వర్క్ యాజ్ ఎ నోడ్ అనుకోవచ్చా? లేకపోతే ఈ నెట్వర్క్ని నోడ్ అనుకోండి. ఓకే నాన్న, అనుకున్నాం. లెట్ us assume దిస్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ యాజ్ ఎ నోడ్. నాన్న ఇక్కడ ఇది నోడ్ అనుకున్నారు అనుకో అమ్మా. ఓకే అమ్మా, ఇఫ్ ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ నోడ్ అనుకున్నా. నా హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ నోడ్? ఏ బ్రాంచెస్? ఇది ఒక బ్రాంచ్, ఇది ఒక బ్రాంచేనా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే నాన్న, దిస్ ఈజ్ వన్ బ్రాంచ్ హియర్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ బ్రాంచ్. నోడ్ అనుకుంటే అమ్మ, సింపుల్ నోడా ప్రిన్సిపల్ నోడా? సింపుల్ నోడ్. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ 3 amperes ఇలా వచ్చింది కదా, ఏనా? 3 amperes ఏనా? అప్పుడు వాట్ షుడ్ బి ద కరెంట్ హియర్? దిస్ కరెంట్ అంటే నాన్న, దిస్ ఆల్సో షుడ్ బి 3 amperes. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే నాన్న, అంటే ఇక్కడ చూడమ్మా, దిస్ కరెంట్ ఈస్ 3 amperes. ఇదే మెయిన్ పాయింట్ ఈ క్వశ్చన్కి. ఈ క్వశ్చన్కి హార్ట్ అంటే ఇదే మెయిన్ చేయాల్సింది అమ్మ. ఇది 3 amperes వచ్చేసింది కదా, ఎస్ ఆర్ నో? నాన్న ఇది 5 amperes నాన్న, ఇది 3 amperes కదా. దిస్ ఈజ్ 5 amperes అమ్మ, దిస్ ఈజ్ 3 amperes. కేసులు అప్లై చేయండి. ఇక్కడ కేసులు అప్లై చేస్తే 5, 3, 5. దెన్ వాట్స్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? ఏమో అందరూ 8 amperes. నాన్న 8 amperes అక్రాస్ ఏ 4 ohm రెసిస్టర్ అంటే డ్రాప్ ఎంత? 8 into 4 ఎంత? ఓమ్స్ లా, V equal to IR. ఎందుకు 2 వచ్చింది? ఓకే, దెన్ దిస్ ఈజ్ నాన్న, దిస్ ఈజ్ ప్లస్ హియర్, దిస్ ఈజ్ మైనస్ హియర్, 32 volts. నాన్న అర్థమైందా ఫస్ట్? ఓకే నాన్న, అసలు చూడండి అమ్మా, వాట్ ది ఆస్క్డ్ us to determine VC మైనస్ VD అడిగారు. యాక్చువల్గా నాన్న 4 ohms 5 amperes కరెంట్ సోర్స్ ఎలా ఉన్నాయి? రెండు ప్యారలల్. వెన్ ది సెట్ టు బి ప్యారలల్, సేమ్ వోల్టేజ్. వోల్టేజ్ అక్రాస్ 4 ohms అయినా, వోల్టేజ్ అక్రాస్ 5 amps అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. దట్స్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ బిట్వీన్ C and D. ఆ వోల్టేజ్ అక్రాస్ C and D కావాలంటే ఐదర్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ 5 amperes అని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, వోల్టేజ్ అక్రాస్ 4 ohms అని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్? హోమ్స్ లా. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద కరెంట్ ఐ. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఇది 3 amperes అయితే ఇక్కడ కూడా 3 amperes ఉంటుంది. ఆర్ ఇది నోడ్ అనుకున్నారు అనుకోనా, ఇది ఒక నోడ్ అనుకున్నాను అనుకో, 3 amperes లీవింగ్ అయితే ఎంత కరెంట్ ఎంటర్ అవ్వాలి? ఇక్కడ 3 amperes అవ్వాలి. ఇది 3 amperes అవ్వాలి. ఇది 3 amperes, ఇది 5 amperes అయితే వాట్స్ ద కరెంట్ హియర్ షుడ్ బి? ఇది నాన్న, ఇది 3 amperes, ఇది 5 కదా, అప్పుడు ఈ కరెంట్ ఎంత లీవ్ అవ్వాలి? 8 అవ్వాలి. అదే రాసింది ఇక్కడ 8. ఓకేనా? రైట్, 8 across 4, 32 volts. అయిపోయింది. ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. రైట్ నో దిస్ సైడ్ ప్లస్, దిస్ సైడ్ మైనస్ అన్నాం కదా, అంటే D ఇది, C ఇది. విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ పొటెన్షియల్? D కా C కా? VD. VD మైనస్ VC ఎంత వచ్చింది? 32 volts. VD మైనస్ VC 32. అప్పుడు VC మైనస్ VD, దట్స్ ఆల్. అయిపోయింది. VD
having highest potential. VD minus VD, VD minus VC 32 volts, or VC minus VD nana minus 32 volts. Very good amma. That's the answer. Amma ఏమైనా క్వశ్చన్ టఫ్ ఉందా? ఏమీ లేదు. దాంట్లో తెలియాల్సిన పాయింట్ నాకు ఈ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈ కరెంట్ తెలియాలి, దిస్ కరెంట్ ప్లస్ దిస్ కరెంట్. ఓకే, ఈ కరెంట్ కావాలంటే నాకు ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియాలి. ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియాలంటే అది మనకు తెలియాలి. అంటే ఎనీ కాంప్లికేటెడ్ నెట్వర్క్ కెన్ బి అస్యూమ్డ్ యాజ్ ఏ నోడ్ అని అనుకోవచ్చు అనే పాయింట్ తెలియాలి. అదే తెలుసుకుంది మనం ఫస్ట్. ఓకే, నన్ను ఇదంతా ఒక సీక్వెన్స్ ఇంటర్లింక్ ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ అది చెప్పాలనుకుంటే మీకు డైరెక్ట్గా అది వెళ్ళిపోతే అర్థం కాదు. అందుకే బేసిక్స్ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చింది. ఏమా డన్ ఎవ్రీవన్? మా బెటర్ నాన్న, నా సజెషన్ ఏంటంటే బెటర్ బ్రింగ్ సమ్ 2-3 పెన్స్ నాన్న, డిఫరెంట్ కలర్ పెన్స్ తెచ్చుకోండి. మేబీ డ్రా ద ఒరిజినల్ సర్క్యూట్ విత్ బ్లూ పెన్నో లేదా బ్లాక్ పెన్నో గీసుకోండి. మోడిఫికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని మేబీ విత్ రెడ్ పెన్నో లేదా గ్రీన్ పెన్నో దేంతోనే పెట్టుకోండి. ఓకే, ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది నోటీస్ హియర్, ఫాస్ట్గా రాసేస్తున్నారు. మీ దగ్గర ఉన్న ఆ బ్లూ పెన్నే తీసుకున్నారు, బ్లూ పెన్తోనే ఏం చూపిస్తున్నారు, ఈ 3 ఆంపియర్స్ వాడు ఇచ్చేసాడు అనుకొని మీరు రాసేస్తున్నారు అక్కడ. వినండి, 3 ఆంపియర్స్ వాడే ఇచ్చేసాడు, 3 ఆంపియర్స్ వాడే ఇచ్చాడు, ఈ 3 ఆంపియర్స్ కూడా వాడి ఇచ్చాడు, ఇది 8 ఆంపియర్స్ వాడే ఇచ్చాడు, 32 వోల్ట్స్ కూడా వాడే ఇచ్చాడు అని మీ బ్లూ పెన్తో రాసేస్తున్నారు మొత్తం. తర్వాత రేపు 10 డేస్ తర్వాత చూస్తే అంతా వాడిచ్చాడు కదా, మనం ఏం చేయాలనిపిస్తుంది. ఏమన్నా అర్థమైందా? ఒకటి నేను ఇచ్చిన ఫస్ట్ బ్లూ కలర్లో గీసాను చూసారా డయాగ్రామ్, అది ఒరిజినల్ డయాగ్రామ్. నేను మోడిఫికేషన్ చేస్తే మేబీ బ్లాక్ పెన్తో రెడ్ పెన్తో చేశాను. అర్థమైందా క్లియర్గా? మేబీ నా సజెషన్ ఏంటంటే బెటర్ బ్రింగ్ ఏ డిఫరెంట్ కలర్ పెన్, మోడిఫికేషన్స్ ఉంటే దాంతో చేసుకోండి. లేకపోతే టైం నేను చాలా సూపర్గా రాసేస్తాను సార్, ఫాస్ట్గా రాస్తానంటే ఒకసారి ఒరిజినల్ డయాగ్రామ్ వేసుకోండి, కింద మళ్ళీ ఇంకోసారి డూప్లికేట్ గీసేయండి, దాన్ని మోడిఫికేషన్ చేసుకోండి. క్లియర్? డన్. ఓకే, నన్ను ఇక్కడ చేసాం కదా, నోటీస్ హియర్ ఇలా ఒక నెట్వర్క్ ఇచ్చారమ్మా, దిస్ ఈస్ 3 ఆంపియర్స్, దిస్ ఈజ్ అడిగాను. ఓకే అమ్మా, ఇదే క్వశ్చన్లో నోటీస్ హియర్, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ నెట్వర్క్ ఇలా ఇచ్చాను, ఇలా ఇచ్చేసి డిటర్మైన్ కరెంట్ అయి అడిగానమ్మా, ఫైండ్ అవుట్ ఆన్సర్ ఎంత? ఎవ్రీవన్ ఎందుకు 0? వెరీ గుడ్. నోటీస్ హియర్ అమ్మా, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా ఒక నోడ్ ఉంది, ఫర్ దిస్ నోడ్ దిస్ ఈజ్ ద కరెంట్ ఐ. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ వెదర్ ఎనీ రిటర్న్ పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ టు ఫ్లో. రిటర్న్ పాతే లేదు, అవునా? అంటే ఇది కంటిన్యూస్ పాతా? లేదు. క్లోజ్డ్ పాతే కాదు. ఇందాకంటే క్లోజ్డ్ పాత్, ఎంత కరెంట్ వస్తే అంత కరెంట్ వెళ్తుంది కదా, ఇక్కడ రిటర్న్ పాత్ లేదు నాన్న. అంటే వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఐ దెన్? 0. అంటే కరెంట్ ఎప్పుడైనా ఫ్లో అవ్వాలంటే దే షుడ్ బి క్లోజ్డ్ పాత్ ఆర్ రిటర్న్ పాత్ ఉండాలి ఎప్పుడైనా. ఓకే, నో రిటర్న్ పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫ్లో, 0 నాన్న. I equal to 0. Since no return path, no return path for the current to flow. ఓకే, నేను ఈ పాయింట్ తర్వాత ఫ్యూచర్లో వాడబోతున్నాను. ఈ పాయింట్ కేవీఎల్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు ఈ పాయింట్ వాడదాం. ఓకే, రిటర్న్ పాత్ ఉండాలి, క్లోజ్డ్ పాత్ ఉండాలి ఫర్ కరెంట్ ఫ్లో. ఇక్కడ క్లోజ్డ్ పాత్ అమ్మా, సమ్ అదర్ నెట్వర్క్ ఏదో ఉంది, ఇక్కడ ఏదో నెట్వర్క్ ఉంది, ఇక్కడ 3 ఆంపియర్స్ వెళ్తే మళ్ళీ అక్కడ వెళ్ళిపోతుంది, రిటర్న్ పాత్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ లేదు రిటర్న్ పాత్. ఓకే, నెట్వర్క్ N1 నెట్వర్క్ N2 రెండు ఇలా ఉన్నాయి. 2 నెట్వర్క్స్, నెట్వర్క్ N1 నెట్వర్క్ N2 ఇలా ఉన్నాయి.
ఓకే. డిటర్మైన్ V1. డిటర్మైన్ V1 అడుగుతున్నానమ్మా, చెప్పండి అమ్మా. 2 ohm రెసిస్టర్ 10 volts ఇచ్చారు నాన్న, 6 ohm రెసిస్టర్ 12 volts ఇచ్చారు. దే ఆస్కింగ్ అస్ వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ 15 ohms, V1 అడుగుతున్నారు. చేయండి. వాట్ ఈస్ దట్ V1? ఎక్సలెంట్ నాన్న. Very good, very good. Now first of all tell me, andaru cheppali, how this element connected to each other? Emma andaru cheppali. No, ade first thing ade nana vinandi nana, maybe ee network తీసుకుంటే వినాలి. అమ్మా నేను అన్నీ చూపించట్లా, కొంత పాటే చూపిస్తాను, వినండి అమ్మా ఒకసారి. మీకు ఇచ్చిన ఇది 2 ohms, ఓకే, ఇది 15 ohms, ఇది నా 6 ohm రెసిస్టర్. దే గివెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ 10 volts, దే గివెన్ దిస్ యాజ్ ఏ 12 volts, ఓకే. దే ఆస్కింగ్ us to determine V1 అండ్ సమ్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్. ఇంకా దీంట్లో కూడా సమ్ కాంప్లికేటెడ్ నెట్వర్క్ ఉండొచ్చు, ఓకే. అండ్ నోటీస్ హియర్ మేబీ నానా యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ సమ్ 1 volt 2 ohm 3 ohm resistor, some 2 ohms 4 volt resistor, 4 volts, some 5 ohm resistor, okay, some 20 volts ఇలా ఉండొచ్చు. మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ ఏం అడిగాను, హౌ దిస్ 2 15 6 ohm resistor కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ అన్నాను. మీరేమన్నారు, ప్యారలల్ అన్నారు, అవునా? ప్యారలల్. ఈ కాంప్లికేటెడ్ నెట్వర్క్ N1 అన్నారు కదా, ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి లోన తెలుసా? తెలియదు, మేబీ ఊరికే రఫ్గా ఇలా ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను. అలాగే N2లో కూడా మేబీ ఇలా ఉండొచ్చు, సమ్ కాంప్లికేటెడ్ నెట్వర్క్. మరి ఇప్పుడు ఎన్ని ప్యారలల్ ఉన్నాయా? అలాగే ఇది కూడా గీసాను అనుకో, ప్యారలల్ వస్తుందా? తెలియదు. ప్యారలల్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇంకోటి వోల్టేజ్ ఎలా ఉండాలి? సేమ్ వోల్టేజ్. మరి 10 ఉంది, ఇదేమో 12 ఉంది, సేమ్ వోల్టేజా? మరి ఎందుకు అలా చెప్తున్నారు? చూడటానికి అలా కనిపిస్తుంది కానీ కాదు, బేసిక్ పాయింట్ అది, ఓకే రైట్, ఓకే లీవ్ ఇట్. నేను అంటే కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు మేబీ PSUస్కి వెళ్ళారు మీరు, గేట్లో మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది, యూ క్రాక్ ద గేట్ విత్ గుడ్ ర్యాంక్, దెన్ యూ వెంట్ ఫర్ PSU ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు. సరే మీరు ఏదో ఒకటి చెప్పారు, సార్ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్స్ 4 చెప్పమంటారు, నెట్వర్క్ ఇది చెప్పారు అనుకోండి, ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, మీరు ఆన్సర్ గీస్తారు, +105 -105 అందరు రాశారు, ఓకే ఊరికే డిస్కస్ చేశారు, గీయండి అని స్టార్ట్ చేశారు. ఊరికే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు, 2 15 6 ఎలా ఉన్నాయి అని అడిగారు, స్టార్ట్ చేశారు, మీరు ప్యారలల్ అన్నారు, థ్యాంక్ యూ చెప్పేసి పంపించేస్తారు. కాదు, ఓకేనా? అని అర్థమైంది కదా. ఈ ప్యారలల్ కనబడటానికి అలా కనిపిస్తున్నాయి కానీ ప్యారలల్ ఇవ్వమ్మా. ఈ కాంప్లికేటెడ్ నెట్వర్క్ ఏదో ఉంది, కాంప్లికేటెడ్ నెట్వర్క్ ఏదో ఉంది, ఓకే. వీ డోంట్ నో దిస్ ఎలిమెంట్స్. సరే లీవ్ ఇట్. నేను
సరే తర్వాత ఆలోచిద్దాం, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి తర్వాత. ఓకే, కమ్ బ్యాక్ హియర్. నన్ను రైట్ నౌ టెల్ మీ, ఇప్పుడు ఏదా చేద్దాం మళ్ళీ? మనం అనుకున్నాం కదా, ఎనీ కాంప్లికేట్ నెట్వర్క్ కెన్ బి అజ్యూమ్డ్ యాజ్ ఏ నోడ్. ఇదైనా నోడ్ అనుకోండి, ఇదైనా నోడ్ అనుకోండి, యువర్ విష్. సరే, ఇది నోడ్ అనుకున్నాను అనుకోమ్మా. హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ కనెక్టెడ్ హియర్? 3 బ్రాంచెస్. ఓకే, ఇక్కడ 10 volts అక్రాస్ 2 ohms కదా. ఓకే, దెన్ వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్? 5 amperes. 12 volts అక్రాస్ 6 ohms నానా 2 amperes. ఓకే, ఈ కరెంట్ తెలీదు, లెట్ ఇట్ దిస్ కరెంట్ బి సమ్ ఐ. ఇలా అనుకోండి, ఇలా అనుకోండి, యువర్ విష్ నాన్న. ఓకే, ఐ ఇలా అనుకోండి, ఇలా అనుకోండి. ఓకే, ఇలా అనుకున్నారనుకోండి, ఐ పాజిటివ్ వస్తే రైట్, నెగిటివ్ వస్తే డైరెక్షన్ రాంగ్, రివర్స్ తీసుకోవాలి. ఊరికి నేను ఇలా తీసుకుంటున్నాను అనుకో, ఇలా తీసుకున్నాను అమ్మా ఐ అని అనుకున్నాను. నౌ నోటీస్ హియర్, దిస్ ఈజ్ ఏ నోడ్, దిస్ ఈజ్ వన్ బ్రాంచ్, దిస్ ఇస్ అనదర్ బ్రాంచ్, దిస్ అనదర్ బ్రాంచ్. మా వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ హియర్? 5 amperes. Okay, now what is the current here? 2 amperes. This I అనుకుంటాను. ఓకే, నన్ను చెప్పండి అమ్మా KCL. -5 ఓకే, -5 plus I minus 2 equals 0. This I minus 7 equals 0. Then what is the value of I? 7 amperes. I value 7 amperes. నన్ను ఒకవేళ నేను I ఇలా తీసుకుంటే, I ఇలా తీసుకున్నాను అనుకోమ్మా, I ఎంత వస్తుందన్నా? -7. అంటే -7 ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అంటే +7 అదర్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఓకే, నన్ను ఇలా 7 amperes, దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ నాన్న. ఓకే, 7 amperes. ఓకే అమ్మా వినండి నాన్న, ఇక్కడ దిస్ 7 amperes అక్రాస్ ఏ 15 ohm రెసిస్టర్ కాబట్టి డ్రాప్ అలాంటి చెప్పండి. ఇక్కడ ప్లస్, ఇది -7 into 15 నాన్న 105 volts. అమ్మా ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్, ఇది ప్లస్ మైనస్ కదా, సేమ్ పొలారిటీస్ రివర్స్ పొలారిటీస్? Okay, then answer Nana, what is the value of V1? -105 volts is the right answer. Very good. Okay. Finished? Right. Nana okkasari, if I take a resistor amma, resistor తీసుకుంటే this is current I, this is R. Drop polarities nanu cheppandi amma okkasari, plus minus minus plus plus minus. ఇది IR, ఇది VR అనుకుంటే nanu tell me what is the Ohm's law here? VR equal to R. Very good, very good. V equal to IR, right? Okay. Now if I take a inductor తీసుకుంటే, inductor, now what is the, suppose this current IL అనుకుంటే L henries, this drop across this inductor VL అనుకుంటే, నా స్మాల్ లెటర్స్ రాసానంటే ఇంటూ టైమ్ అని, ఆఫ్ టైమ్ అని, ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ అని. ఓకే, వాట్ ఇస్ రిలేషన్ VL కి IL కి నాన్న? Ohm's law, V equal to L di by dt. Okay, voltage across inductor equal to L into DIL by dt. Okay, and if I consider capacitor C farads తీసుకుంటే, this current IC of t, okay, this is VC of t. నా చెప్పండి అమ్మా, or IC equal to C dVC by dt. Okay, C dVC by dt. This is the Ohm's law in a capacitor. IC equal to C dVC by dt. ఓకే నానా, లేకపోతే మీరు IL రాస్తానంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఇటు ఉంది, అటు వెళ్తే ఇంటిగ్రేషన్. VC రాస్తే నానా డిఫరెన్షియేషన్ ఇటు ఉంది, అటు వెళ్తే ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, రైట్. సరే నాన్న, ఈ రిలేషన్స్తో కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేద్దాం ఒకసారి.
Take a question, determine VL, VL of t. Determine VL of t. E power AT amperes current source, E power BT amperes current source icharu. Okay, this is inductor, 1 Henry inductor icharamma. Determine VL of t adutunnaru, voltage across inductor. Okay, right. Answer Anna? Excellent amma, simple questions lo emi ledu. Okay, nanu ikkada chuste this current is given as E power AT icharu, this current is given as E power BT icharu. Okay, now here please tell me what is the current through inductor IL. కేసులు వేస్తే ఏమొచ్చిందమ్మా, ఇక్కడ కేసులు వేస్తే E power AT plus E power BT, కేసులు వేస్తే అలా వచ్చింది. ఎస్ అన్న? ఓకే, then if you know IL, how to find VL? What is the relation between IL VL? Ohm's law. Okay, right, since VL equal to L di by dt, L into d by dt of IL of t, and L value given as 1 Henry ఇచ్చారు, d by dt of E power AT plus E power BT. Okay, and differentiation ఏంటమ్మా, A into E power AT plus B into E power BT, so many volts. No. That's all. Okay, right. Next nana ఇది తీసుకోండమ్మా క్వశ్చన్. అయిపోయిన వాళ్ళు, ఫర్ ద సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. వాడి మీద సెగ్మెంట్ అంటే ఏంటమ్మా, ఒక పెద్ద సర్క్యూట్ ఉంది, ఆ పెద్ద సర్క్యూట్లో చిన్న పార్ట్ తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టేశాను, స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ లార్జర్ సర్క్యూట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఎ సర్క్యూట్. ఫర్ ద సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్, విఆర్ ఈక్వల్ టు 5 volts, విఆర్ ఈక్వల్ టు 5 volts ఇచ్చారు నేను, విసి ఈక్వల్ టు 4 sin 2t, విసి 4 sin 2t ఇచ్చారు. డిటర్మైన్ విఎల్ అడుగుతున్నారమ్మా, డిటర్మైన్ విఎల్ చేయండి అమ్మా. డిటర్మైన్ విఎల్ ఆన్సర్. Find out. Determine VL of t అడిగారు. Determine VL of t.
Very good answer. ఇవ్వలేదు కదా మైనస్. ఓకే నానా, వెరీ గుడ్ నానా. మా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ టు అప్రోచ్ దిస్ క్వశ్చన్, అడుగుతున్నాను. ఏం చేద్దాం, బేసిక్ ఎలాగ వెళ్దాం, కేసీఎల్. ఓకే, కేసీఎల్ కావాలంటే కరెంట్స్ తెలియాలి కదా. మరి ఇక్కడ కరెంట్ తెలుసు, ఇంకా కరెంట్స్ ఏం తెలుసా, డైరెక్షన్స్ అన్నా తెలియాలి. తెలుసా మరి? తెలుసు. ఎలా తెలుసు? పొలారిటీస్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఇచ్చారు. ఎస్ అన్న, పొలారిటీస్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ ఇచ్చారు. ఇఫ్ పొలారిటీస్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ ఇలా ఉంటే ప్లస్ మైనస్ ఉంటే కరెంట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఎస్ అన్న, ఐఎల్. ప్లస్ మైనస్ ఇలా ఉంటే నానా ఐసి ఇలా ఉంటుంది. ప్లస్ మైనస్ ఉంటే ఐఆర్ ఇలా ఉంటుంది. ఎస్ అన్న ఎవ్రీవన్, డ్రాప్స్. ఓకే అమ్మా, ఇంకోటి వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా ఇక్కడ? ఏమా 5 volts అన్నారు నానా. 5 volts across a 5 ohm resistor. Then what is the current flowing? Okay, this is nana 5 volts by 5 ohms. Nothing but 1 ampere is the current flowing here. Okay, right? Now let us apply KCL. Cheppandi amma, KCL okasari cheppandi. This current entering -1, this current entering -2. Okay, sare meer IR rastharante first write. -IR -2 plus IL plus IC equal to 0. Okay, this is -1 -2 plus IL IC. Nana ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ? VC ఇచ్చారు. VC ఇస్తే హౌ టు ఫైండ్ IC? IC కి VC కి రిలేషన్ IC equal to CdVC by dt. Okay, this is C into d by dt of VC. Okay, this is -3 plus IL. See, what is the value of capacitor given here? 1 farad. 1 into d by dt of, okay, VC of t. What is VC of t nana ikkada? 4 sin 2t. 4 sin 2t. Okay, equal to 0. This is -3 plus IL. Okay, differentiation cheppandi amma. 4 sin 2t differentiation 4 into 2 into cos 2t equal to 0. Therefore, what is expressed for IL? Okay, right, very good. This IL nana, answer nana 3 minus 8 cos 2t. Okay, done. Amma, answer ABCD cheppandi appudu. ABCD nana అడిగింది IL ఆ VL ఆ? మనం ఏం చేసాం అక్కడ? IL. ఇది పెట్టమాకండి. ఓకే, ఇది కానీ పెట్టద్దు. We found out only ILA. What we require to find? VL. Okay. What is the relation between VL and IL? Nana? VL equal to L di by dt. Okay. L value given as 2 henries. D by dt of VL. Okay. What is the IL? Nana ikkada 3 minus 8 cos 2t. What is the differentiation of a constant? 0. Okay. This is 2. Differentiate just 0 nana. 8. What is the differentiation of cos nana? Minus sin. Okay, ఇది ఇలా రాస్తా, -2 into sin 2t. Okay, this is minus minus plus అయిపోయింది. Okay, this is 32 sin 2t is the right answer. Finished. Option ana ABCD. C is the right answer. C is the right answer. Finished. Okay, next question తీసుకున్నాం. For the segment of the circuit shown in figure,
IR of t equal to IR of t equal to 4 IR of t equal to 4 e power minus 3t 4 e power minus 3t plus 3 e power minus 4t amperes. IL of 0 equal to 1 ampere. Determine angle phi. ఒకసారి అమ్మ సారీ ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ మారుస్తున్నాను, జస్ట్ ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ మారుస్తున్నాను. నాన్న ఇలా ఇచ్చారు నాన్న, ఫర్ ద సెగ్మెంట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే, దిస్ ద డయాగ్రామ్. ది ఆస్కింగ్ అస్ టు డిటర్మైన్ యాంగిల్ ఫై అడుగుతున్నారమ్మా, చేయండి నాన్న. Determine angle phi. For the segment నా ఇక్కడ కూడా segment of circuit అన్నారు కదా, segment అంటే ఏంటి, part of a larger circuit. ఓకే, అలా ఇచ్చారు. ఓకే, for the segment of circuit shown in figure IR of t 4 e power minus 3t plus 3 e power minus 4t ఇచ్చారు. IL of 0 1 ampere ఇచ్చారు. డిటర్మైన్ యాంగిల్ ఫై అడుగుతున్నారు. ఏమా 6 ఏంటిది, యాంగిల్ 60 degrees. ఓకేనా, వెరీ గుడ్. ఓకే, రైట్. హౌ టు అప్రోచ్ దిస్ క్వశ్చన్, సేమ్ అమ్మ కేసీఎల్. చెప్పండి అన్న కేసీఎల్ ఇక్కడ కూడా, నా కేసీఎల్ చెప్పండి. ఓకే, రైట్. దిస్ కరెంట్ సోర్స్ ఎంటరింగ్ ద నోడ్ నానా, కరెంట్ సోర్స్ ఎంటరింగ్ ద నోడ్ కదా, -12 cos of omega t minus 5. ఓకే, దిస్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద నోడ్ -IL of t. ఓకే, దిస్ కరెంట్ లీవింగ్ ద నోడ్ ప్లస్ IR of t ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, నాన్న ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, IR of t ఇచ్చారు, IL of 0 ఇచ్చారు. ఓకే, IL of t తెలుసా, IR of t తెలుసు, IL of t తెలిస్తే నాన్న వీ కెన్ డూ ఇట్, కానీ IL of 0 ఇచ్చారమ్మా. ఓకే, సరే మన 0నే తెలుసు కాబట్టి ఏం చేద్దాం. ఓకే నా, సిన్స్ వీ నో IL of 0 తెలుసు కాబట్టి లెట్ us consider this entire thing at which instance of time, t equal to 0 దగ్గర చేయండి. ఓకే, -12 cos of, ఓకే ఈ 0 పెట్టేసాను 5. ఓకే, IL of 0 IR of 0 equal to 0. ఓకే, what is cos minus theta, cos theta, cos minus theta na cos theta na కాబట్టి this is -12 cos 5. ఓకే, IL of 0 ఎంత నాన్న 1, IR of 0 చెప్పండి నాన్న ఏమా 7. వెరీ గుడ్. 4 into e power 0 plus 3 into e power 0. Okay, nothing but 7. This is equal to 0. Therefore, this is -12 cos 5 -1 plus 7 equal to 0. Therefore, this 12 cos 5 equal to right na 6. -12 cos 5 తీసుకెళ్తే ఈక్వల్ టు 6 అయింది. వాట్ ఈస్ cos 5 నాన్న దెన్, ఓకే వెరీ గుడ్ నా, cos 5 ఈక్వల్ టు 6/12, దిస్ ఈస్ 1/2, దట్స్ cos 5. నా cos 5 1/2 కదా, దెన్ వాట్ ఈస్ యాంగిల్ 5, వెరీ గుడ్ నాన్న, cos ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/2. ఆన్సర్ నాన్న 60 degrees. వెరీ గుడ్.
దట్స్ ఆల్. వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఇచ్చారమ్మా 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees, 120 degreesలో ఇచ్చారు. ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ అమ్మా? ఆన్సర్ 60 degrees ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సరేనా, చిన్న మోడిఫికేషన్ చెప్తున్నా దీనికే. తీసుకోండమ్మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ద ఎబో ప్రాబ్లం, వినండి అని ఒక్కసారి చూడండి. మీరు ఫస్ట్ స్టార్టింగే ఒక ప్రాబ్లంతో స్టార్ట్ చేశాను. అమ్మ ఎప్పుడైనా కరెంట్ డైరెక్షన్ సెన్సిటివ్, మీరు అలా తీసుకుంటే +1 వస్తే, ఇలా తీసుకుంటే -1. వోల్టేజ్ పొలారిటీ సెన్సిటివ్, ఎప్పుడైనా ఇలా తీసుకుంటే 1 volt వచ్చింది అనుకో, ఇలా తీసుకుంటే -1 volt వస్తుంది పొలారిటీస్ రివర్స్ చేస్తే. సరే, ఇన్ ద ఎబో ప్రాబ్లం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కరెంట్ సోర్స్ ఎంటరింగ్ ద నోడ్, if it leaves the node, instead of current source entering the node, if it leaves the node, determine angle phi. ఎంటరింగ్ కాదు సార్, లీవింగ్ అంట. ఆన్సర్ సేమ్ ఆన్సర్, డిఫరెంట్ ఆన్సరా అమ్మా? సేమ్ ఆన్సర్, డిఫరెంట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ అడుగుతుంది. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఈసారి ఏమంటున్నారు ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ దే గివెన్ కరెంట్ సోర్స్ ఇస్ లీవింగ్ ద నోడ్. ఓకేనా, ఇదేనా? ఓకే అమ్మా, ఒకసారి కేసులు చెప్పండి అమ్మా. ఒకసారి అందరూ కేసులు చెప్పండి. కేసులు చెప్పాలి. దిస్ కరెంట్ లీవింగ్ కదా, ప్లస్ అది -IL +IR. నాన్న చూడండి ఒకసారి, నోటీస్ హియర్. దెన్ దిస్ ఈస్ ప్లస్ నాన్న, ఇది ఓకే, ఇది ప్లస్. ఓకే, సబ్స్టిట్యూటెడ్ ప్లస్. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ చెప్పండి అమ్మా. 12 cos phi + 6 = 0. Therefore 12 cos phi = -6. Okay, this is -6/12 -1/2. What is cos inverse of -1/2? ఎంత? 120 degrees. అది ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్కి. చూడనా, చిన్నది ఆ పాయింట్ అలా మార్చేస్తే ఆన్సర్ ఏమైపోయింది? 120 degrees. అమ్మా ఏదమ్మా? కరెంట్ డైరెక్షన్ మార్చాను. ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే పొలారిటీస్ మార్చని చెప్తాను. ఏది క్వశ్చన్ ఇలా ఇచ్చారు నాన్న, ఓన్లీ కరెంట్ సోర్స్ ఇలా ఇవ్వకుండా ఇలా ఇచ్చానని చెప్పారు అంతే. ఇంకా మీరు మర్చిపోండి, మీకు సంబంధం లేదు. ఈ రిలేషన్ చెప్పారు ఎక్కడైనా? ఐఆర్కి ఐఎల్కి ఇది ఇలా రిలేషన్ ఏం చెప్పారు ఎక్కడైనా? చెప్పలా. ఓన్లీ ఇది ఒకటే మార్చాడని చెప్పారు అంతే. నాన్న చిన్నది అలా మోడిఫికేషన్ చూడండి అమ్మా. మీరు ఆన్సర్ 120 degrees రావాలి. మీరు 60 degrees పెడితే ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాల్సింది మనకి ఏదో 10th ర్యాంక్ 20th ర్యాంక్ వెళ్ళిపోయింది. 2 marks క్వశ్చన్ ఇచ్చారనుకో, నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది కదా గేట్లో. ఓకే, 1 mark నెగిటివ్ ఎంతమ్మా? 1/3. 2 marks నెగిటివ్ ఎంత? 2/3. ఓకే, అంటే ఈ క్వశ్చన్ రాంగ్ చేస్తే 2 marks ఆల్రెడీ పోతాయి. ప్లస్ రాంగ్ చేశారు కాబట్టి ఇంకో -2/3 కూడా పోయింది. అంటే ఒక క్వశ్చన్ రాంగ్ చేస్తే 1 + 1/3 పోతుంది 1 markకి. 2 marks క్వశ్చన్ రాంగ్ చేస్తే 2 + 2/3 పోతుంది. మనం ఏమనుకుంటాం నెగిటివ్ మార్కింగ్లో 1/3 కదా పోయేది. రాంగ్ చేస్తే 1/3 కాదు, ఇది తప్పు చేసాం కాబట్టి 1 mark కూడా పోతుంది. 1 + 1/3 పోతుంది. జాగ్రత్తగా నన్ను ఎప్పుడైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఏంటంటే వినండి, యాక్యురసీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. యాక్యురసీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత టైం మేనేజ్మెంట్, ఈ రెండే ఎప్పుడైనా డిఫైన్ చేసేది ర్యాంక్ని. యాక్యురసీ అంటే ఏంటంటే నేను క్వశ్చన్ చేసానమ్మా, ఆన్సర్ కరెక్ట్గా వచ్చేయాలి. యాక్యురసీ అంతే. మా టైంలో అయితే గేట్ 150 marksకి 3 hours 150 marksకి 150 అంటే చాలా ఎక్కువ ఉండేవి. ఇప్పుడు ఏం చేశారు, సేమ్ 3 hours-కే 100 marksకే పెట్టారు. అవునా? ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు మీకు ఇప్పుడు? 65. మా టైంలో 100 questions ప్లస్ స్టాండర్డ్ కూడా ఎక్కువ ఉండేది. ఇప్పుడు 65 questions 3 hours ఉంది అంటే నియర్లీ 3 minutes వస్తుంది ప్రతి క్వశ్చన్కి. అవునా? టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే టైం మేనేజ్మెంట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ నేను మీకు ఒక 1 day మొత్తం ఇచ్చేస్తే అందరూ కరెక్ట్గా చేస్తారు.
ఒకళ్ళు ఇదే క్వశ్చన్ 3 hours టైం ఇచ్చా, ఓన్లీ ఇది ఒక్క క్వశ్చన్ ఇచ్చి 3 hours ఇస్తే 90% చేసేస్తారు. ఇదే క్వశ్చన్ నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇచ్చేసి చేయమంటే 60% కరెక్ట్ చేస్తారు. ఇదే క్వశ్చన్ నేను 30 seconds ఇస్తే 1 or 2 members కరెక్ట్ చేస్తారు, మిగతా వాళ్ళంతా తప్పు చేస్తారు. అదే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అంటే. అందరికీ తెలుసు, నాలెడ్జ్ అందరికీ ఉంది. ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఫింగర్ టిప్స్లో కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. అది మనకు వచ్చేసి స్ట్రైక్ అయిపోయింది. ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే స్ట్రైక్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తానా? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు చేశారనుకో, 10 questions ప్రాక్టీస్ చేశారనుకో, మీకు ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నారో మీకు తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ ఇది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను, ఆన్సర్ చెప్పారు, అంతా 60 degrees సేమ్ ఆన్సర్ అన్నారు. ఇలాంటి క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చేశాను, మళ్ళీ అదే టచ్ చేస్తారనుకో, మేబీ 4th time రాంగ్, 5th time రైట్ చేస్తారు కదా అనుకుంటారు. మనసులో వచ్చేస్తుంది, ఆహా ఇదే కాదు, ఇది మారితే అక్కడ ఏదో సైన్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. ప్రాక్టీస్. ఓకేనా? రైట్. నా వాట్ ఇస్ టైం రైట్ నా? 15. సరేనా, విల్ గో ఫర్ అ బ్రేక్, విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఓకే, దెన్ ఐల్ స్టార్ట్ ద కేవీఎల్ స్టార్ట్ చేస్తాను, కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్. నేను ఫస్ట్ చూడండి అమ్మా, మన వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. బేసిక్ ఫస్ట్ అందరికి తెలిసిన క్వశ్చన్స్ చేసుకుందాం, చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్. అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ ఎలా అప్లై చేయాలి, ఏదైనా కేబుల్ అయినా అంతే, నోడల్ అయినా, మెషిన్ అయినా, ఏదైనా అలా చేసుకుంటూ వెళ్దాం. నెక్స్ట్ లెవెల్ పెంచుకుంటూ వెళ్దాం, కొద్దిగా టాప్ లెవెల్కి వెళ్దాం. ఏ క్వశ్చన్ అయినా వీ కెన్ సాల్వ్. మీరు తీసుకోండి, ఇప్పుడు కేసులు అన్నీ చేపించేసాయి కదా, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తీసుకోండి, అన్నీ చేసేస్తారు. ఆ వర్క్ బుక్ ఏదో ఇచ్చారు మీకు, చేసుకోండి ఇంకా తర్వాత కూర్చొని. ఓకే, డౌట్స్ ఉంటే అడగండి తర్వాత. క్లియర్? ఇట్స్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ప్రతి వీక్ మన వెళ్తూనే ఉంటాయి క్లాసెస్, నేర్చుకుందాం, 1 by 1 నేర్చుకుంటూ వెళ్దాం. ఆఫ్టర్ అటెండింగ్ మై క్లాసెస్ నానా మీరు 100% నెట్వర్క్ తీరులో 100కి 100 వచ్చేస్తాయి మీకు. అంటే ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా చేయగలుగుతారు. ఒకటి, వీల్ కంబైన్ నెట్వర్క్స్, కంట్రోల్స్ కంబైన్ చేస్తాను. నెట్వర్క్స్ సిగ్నల్స్ కంబైన్ చేసి మాట్లాడుకుందాం చివరిలో అన్నీ. ఓకే, హౌ టు కోరిలేట్, ఇది అది అన్నీ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్దాం. రైట్? సరే, టేక్ ఏ బ్రేక్. సార్ ఎంత సార్ బ్రేక్? 15 minutes. టేక్ ఏ బ్రేక్ ఫర్ 15 minutes అమ్మా, కమ్ బ్యాక్. 11:15 అయింది, 11:30 కదా వచ్చేసేయండి.